Hi everyone, welcome to the third day of FIX 2024. We are here to check out ITCE and I have some of the booths behind me. So let's go and check them out. The first one is going to be this company called AI Chemists. Let's find out what they are doing here. Hi, 안녕하세요. Hi. Could you please introduce your company to me? So our company's name is Alchemist. So it's the name that came from the alchemist. That came from the ancient years. It's very imaginative. Yes, and we think that the modern day alchemists are the people who are handling AI and data. So that's why we have an AI with the chemist. So that's why our name came up. Well, thank you. So what are you mainly doing and focusing on in your company? So our main focus is AI and data analysis and data reinforcement. So this is our platform called SAN. From name is from the Latin, from Cretio ex nihilo. I'm not sure that this is the right pronunciation, but so please forgive me about that. It's okay. I wouldn't know it either. All right. All right. SEN is a platform called a 3D digital twine-based synthetic data generator. Wow. Can you briefly explain to me what that means? So this is where it came a little complicated, but I'll keep it as easy as possible. So just like the AI generated image platform, they just type certain thing, then certain images just pops up, and hopefully the right image is gonna pops up. So you spend a lot of money into it. So it's something like that. So this is an LLM based program. So you type certain prompt into this platform. Then our AI generated is 3D environment with that prompt, with that parameter. Then you can actually customize once it's generated. So like it's weather, time, or whether there's going to be a fluid dynamics, anything you want. So can you please tell me how and where this can be applied, or for what it can be used, this generation? So synthetic data is right now is like a really trend market in the United States. So mostly used in autonomous driving in a Tesla. Yes. Yeah, Tesla is one of the one example, and other company who's using synthetic data is actually Amazon. Now that is a surprising one, though. Mm-hmm. Yeah, where do they use it? Is that if you go to San Francisco, you see a lot of unmanned convenience store from the Amazon, right? Amazon Go, and they use the synthetic data to recognize the certain products that it's been taken or not. Mm-hmm. So they're getting data from those synthetic data generator. Yeah. Well, that makes a lot of sense, and it sounds very useful. Okay, then could you please tell me about your future plans and what you're hoping for? Our future plan is that we're just testing our platform to have more possibilities in the future. So, like, we're like now getting clients from United Department of Homeland Security recently. So they're getting sounds serious. Yes, and security business, and we are also getting getting business offers from the smart CCTV business also. I see how it can be used for that. Yes, that's true. And because we can digital twine any environments in the world, we're using it for any metaverse project, various projects that we have done. We have like an LG. We have done a metaverse project with LGs also. So something like that. That is our future, just testing our possibility of synthetic data generating. So. Well, it seems like you are creating a very good product, which is going to be very hopeful in a lot of fields for a lot of countries. I hope for the best, and thank you so much for the interview. Thank you, and have a great day. Have a great day. Wow. Okay, so our first company was already something very, very surprising. I don't think I've ever heard about this kind of a platform before, but probably it's because I am not a professional, right? However, now that I got to know a little bit more,
I'm definitely waiting for the advances and the newer and newer technologies those are going to integrate and show us more and more from these new platforms, technologies, everything. And we already arrived. Let's check them out. Hi, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 제 SD 영원입니다. SD 영원은 지금 보시는 바와 같이 배터리 분리막을 섭식공적으로 생산하는 대형 장비를 만들고 있습니다. 와우, 그러면 조금만 더 설명을 설명을 해드릴게요. 해주세요. 그게 예. 살짝 넘어가 예. 가면서 앞으로 가서 보여주시겠어요? 예. 네. 네, 이게 이제 그 2차 전지, 그게 리튬이온 배터리에 들어가는 분리막이에요. 굉장히 얇고 여기 안에는 이제 이게 마이크로포라고 해서 미세 기공, 이렇게 스펀지 구조로 되어 있어요. Okay. So this company is called ST Youngwon, and what they are dealing with is, as you can see, batteries, especially lithium-ion batteries. The first product that he just showed us was a component that goes into the batteries. That one sheet, however, it's not simply a sheet. It is a very useful part, and also it's a very complicated process in which they are making it. Let's check out the other ones. 네, 예, 그래서 조금 더 특징을 말씀을 드리겠습니다. 저희 장비는 굉장히 특별하고요. 세계 최초이기도 한 게 뭐냐면은 여기서 만들어내는 이 폭이 기존의 4m, 5m 수준이었어요. 기존 장비들은. 저희는 8m를 생산합니다. 그래서 생산량이 최소 60%가 됩니다. 더 많이 생산할 수 있기 때문에 분리막 업체들은 이제 가격이 점점 낮아지잖아요. 그러면 이제 마진도 줄어드는데 우리 장비를 가지고 생산을 하면은 마진을 더 늘릴 수가 있고요. 생산도 더 많이 할 수 있습니다. 와, 세계 최초로요. 네, 세계 최초입니다. 예. Wow. Okay, so there is a very big unique point of this company is that for the first time in the world, they made it possible to make the margins way higher because the production can be increased so much more thanks to their own unique technology in the manufacturing. 와, 이거는 정말 특별한 네. 점이네요. 약간 그렇습니다. 그러면 이게 그 핵심 경쟁력이 맞으시죠? 네, 그게 핵심 경쟁력이고요. 생산을 더 많이 할 수 있고 생산 원가를 더 절감할 수 있는데 현재 보시는 장비가 저기에서 여기까지가 50대 1로 축소한 겁니다. 이게 50대 1로 축소했는데 실제 길이는 한 200m가 돼요. So originally these are like 200-meter long. But now, of course, they had to scale it down because they have to attend this exhibition, right? So they can show it to people as like a smaller version of the original one. But wow, 200 meter! I cannot even imagine how that would look like in real life. 그러면 혹시 지금 한국에서만 활동하시는 건가요? 아니면 외국으로 수출할? 저희는 회사가 설립된 게 21년 2월 달에 설립이 됐어요. 그러니까 한 3년 조금 더 됐죠. 예. 근데 저희가 이 장비를 중국에 4개의 생산 라인을 공급해서 팔았습니다. 벌써요? 예. 그래서 작년에 저희 회사 매출이 560억 정도 매출을 했습니다. 축하드립니다. So basically, they were only founded like 3 years ago. However, they are already exporting at least 4 range of products, 4 lines into China, which is a huge market, right? Especially for the batteries, which means they're already a very proven company. 그러면 마지막 질문으로 앞으로의 계획을 말씀 주세요. 저희가 이제 중국 시장에도 더 많이 확대를 하려고 노력을 하고 있고요. 최근에는 이제 중국 다음으로 인도가 굉장히 2차 전지 산업을 키우고 있어요. 그래서 거기 진출하려고 많은 노력을 기울이고 있습니다. 열심히 활동하고 있고요. 그래서 세계에서 가장 훌륭한 생산 장비를 만드는 것을 목표로 회사를 열심히 달리고 있습니다. 감사합니다. 앞으로 성공을 빕니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. So, even though they are already in the Chinese market, now they would like to fix their place in there and also make sure to get into the Indian
market, which is another very, very great market, right? I hope it's going to work out very well for them. And well, let's see our next company, which is already here. And if I see it well, it's called BioLink. Let's check out what BioLink is doing. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희 바이오링크는 이제 중증이나 이런 조금 응급 환자들, 이런 환자들을 대상으로 하는 질환을 이제 저희가 인공지능을 통해서 예후 예측을 해주는 그런 서비스를 제공하는 회사이고요. 이름에서 보시다시피 바이오 쪽을 링크한다라는 의미를 가지고 있습니다. So basically, this company, which is called BioLink, it is a healthcare service provider, and their services, or well, platforms, their product is basically able to predict the outcomes or early detect certain diseases in humans. That's why it's called Bio and Link. 그러면 조금 더 이게 어떻게 되는지 뭘 하는지 설명해 주시겠어요? 저희가 이제 이번에 그 픽스 혁신상을 받게 된 크게 두 가지 제품이 있는데요. 이제 첫 번째 여기 보이시는 거는 이제 폐암을 예측하는 건데, 우리가 이제 사망률 중에 가장 높은 게 폐암입니다. 이제 폐암은 아쉽게도 첫 진단이 되었을 때 이미 대부분 4기거든요. 43%가 4기. 그래서 치료가 거의 어렵습니다. 그런데 저희 제품은 폐 CT를 찍었을 때 폐에 암이 없는 상황에서도 5년 이내에 폐암이 생길 확률을 보여줍니다. 그래서 네, 직접 한번 보시면 와우. 그거는 어떻게 마법이 아닐까요? 네네. 이거 여기서 그러면 보시면 간단하게 그동안 설명해 드릴게요. 저희 이제 이 제품의 이름은 루카 캐스트고요. 루카라는 거는 렁 캔서를 캐스트, 프리딕션 한다라는 의미를 가지고 있고, 예. 폐 CT를 가지고요. 환자의 폐 CT를 가지고 인공지능이 CNN 기반으로 해서 어떤 저희의 기술력을 가지고 5년 이내에 폐암이 생길 확률이 약 17% 정도 생긴다라는 걸 알려주고. 그러면 폐 그 건강 상태를 보고 이렇게 예측하는 거. Okay. So the first product, they have two big products, but the first product is mainly focusing on detecting early stages of lung cancer. Not early stages, but like detecting whether there is going to be a lung cancer in 5 years. So even though there is a CT scan which is showing no signs of lung cancer, this AI technology, which is put together with MRI, it can actually predict how high the possibility is for one person to get lung cancer in the next 5 years, since it's one of the main reasons of deaths occurring, unfortunately. However, when they are getting diagnosed, it's already way too late. So this software here is going to be incredible. I really look forward to it being used in the everyday life. 네. 두 번째 제품은 저는 현직에서 지금 대학병원에서 이제 뇌졸중을 보고 있는 교수이기도 합니다. 그래서 실제 저는 뇌졸중 환자들을 조금 전에도 환자를 사실 보고 왔지만, 이 MRI를 가지고 뇌경색, 우리가 6명 중에 1명은 뇌졸중이 걸리는 그런 흔한 질환인데, 그 환자들의 MRI를 기반으로 하고 환자의 정보들을 기반해서 이 뇌졸중 환자가 약 15에서 30%는 조기에 나빠지거든요. 그 나빠지는 확률을 이렇게 예측을 해줍니다. 그래서 이 환자는 MRI와 환자 임상 정보를 가지고 보면 78% 정도에서는 조기에 악화될 가능성이 있습니다라는 것을 저희가 알려주고, 이렇게 되면 2차 병원에서는 나빠질 가능성이 있으니까 처음부터 3차 병원으로 보낼 수 있을 것이고, 그리고 이제 큰 병원에서는 조기에 환자들을 좀 더 잘 치료할 수 있게 도와주는 그런 의료 인공지능 예측 시스템이라고 할 수 있습니다. Wow, so the other software they are developing and they have here is called Neurocast, and this one is detecting the early brain damages in the stroke patients. So they're detecting the outcomes of like how likely it is for them to get further brain damage, which is really important in decision making in the healthcare system, right? Because then the hospitals, they are able to either send the patients to the hospitals those are more matching for their needs, or being able to provide an even better care.
와, 그러면 이거는 벌써 지금 사용 가능하세요? 아니면 FDA 전이세요? FDA 지금 이제 임상 시험하고 있는 중이고요. 임상 시험 승인은 난 상황이고 그래서 이제 아마 내년쯤에 사용을 할 수 있지 않을까라는 생각이 있습니다. 와, 정말 앞으로 진짜 성공을 빕니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 안녕히 계세요. 네, 고맙습니다. So basically, these companies, two software products, they are already right now in clinical testing phases and waiting for the KFDA approval. I really hope they get it because it looks like a very useful and a very needed software for everyone that is a human being, right? And wow, I just cannot wait for these kind of technologies and developments to be able to be used in the everyday life. Imagine if lung cancer could be detected, I mean, the possibility of it occurring 5 years before it ever shows up. The future looks bright whenever I look at these kind of developments. I am so much looking forward to these. Especially because, to tell something personal, my grandmother used to have lung cancer, and I'm more than sure that it would have been a really great help if they could have detected back in that time how severe it is going to be and what is going to happen. So this is the next company that we are going to interview. I just conveniently went beside it, but let's check them out. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그 네. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 주식회사 MDA는 시각을 기반으로 하는 운동을 저희가 그 사람들한테 알려주고 그 운동을 따라하는 것들을 AI가 판단을 해서 코칭하는 시스템인데요. 용도는 주로 재활 환자라든지 그다음에 시니어들, 요즘 건강한 노인들을 위해서 저희가 운동을 제공하고 있습니다. Okay, so everyone, this company is called MDA, and what they are doing is providing a software that is helping especially for seniors for their health and well-being by providing AI 기반으로 하는 거죠? 네, AI-based workout solutions for them and for their health. And also the AI, he briefly mentioned that it can detect whether it is being done correctly or not and what would be perfectly matching for their condition. 그러면 혹시 이거는 실제로 어떻게 운영하는지, 사람들이 사용할 때 어떻게 되는지 한번 간단하게 설명해 주시겠어요? 저희들은 이렇게 한국어, 영어 버전이 다 있고요. There's already English and Korean. Yeah. 그리고 저희는 이제 첫 번째로는 이렇게 균형 검사, 사람의 몸의 바디 밸런스를 저희가 측정할 수 있는 것들을 여놨습니다. 밸런스를 측정하고 난 다음에 그 사람의 밸런스의 방향의 반대쪽 되는 미러 스트레칭 운동이 탑재가 되어 있고 그 운동들은 올바르게 하는지 잘못 동작을 하고 있는지를 저희가 AI로 다 보고 있습니다. 그러면 혹시 이거는 그럼 스캐닝도 가능하세요? 아니면 네, 스캐닝도 합니다. 균형은 그럼 스캐닝으로 바디 스캐닝. Wow, okay. So in the very beginning, the way they are making sure that the right informations are input is that this device can scan the person's body and how the balance is going on, what is missing and what is making them imbalanced, and this is how it can tell you what is the right type of workout that you should do in order to solve these problems, and also scan while you're doing the workout to make sure that you're doing the movements right so that you are not going to make any condition worse. 그러면 예, 두 번째로는 저희가 저희 사람의 주요 관절, 예, 목, 어깨, 허리, 무릎의 관절에 대한 RM, 그 레인지 오브 무브먼트라 그러는데 관절 가동 범위를 저희가 측정을 합니다. Oh, okay. So this part is able to measure the range of movements of the people's joints, which is very important, right? Because if there is any kind of issue occurring, then you can see most of the time from the limited range of motion and can already help it. Yeah. 예.
혹시 그러면 네. 지금은 이거 벌써 사용 가능한 그 디바이스 및 소프트웨어일까요? 아니면 예, 지금 저희가 시판하고 있는 소프트웨어고요. 현재 지금 국내에도 몇 개 지금 저희가 출시한 지는 지난 9월 달부터 판매를 시작을 했습니다. 예, 딱 예. 2달이 안 되었는데 예, 첫 번째로 그저께 베트남도 한 대 수출을 했고요. 예, 국내에서도 지금 한 2억 원대 정도 저희가 활용하고 있고 이번 전시회를 통해서 국내의 대기업이라든지 이런 쪽에서도 지금 꾸준하게 판매 상담을 지금 하고 있습니다. Wow. So they have only put out this product 2 months ago, but they're already exporting it, for example, Vietnam, and not only focusing on Korea. 그러면 혹시 앞으로의 계획만 알려주시겠어요? 예, 앞으로의 계획은 저희가 이 제품에다가 저희 메디컬 디바이스라면 혈압, 혈당, 체온, 체중 이렇게 해서 그 메디컬 디바이스하고 운동을 같이 여기서 탑재를 할 거고요. 전체적인 토탈 솔루션 만들기를. 다음에, 예, 추가적인 솔루션이 메디컬 디바이스. 그 다음에 저희가 체질량 분석이라고 하는데 BMI 지수도 여기다 올릴 거고요. 네. 그 다음에 이제 호흡 재활 운동. 네. 예, 이제 노인들도 호흡 건강도 굉장히 중요하십니다. 맞습니다. 그래서 호흡 건강 운동까지도 저희가 여기에 그 디바이스들을 같이 탑재해서 저희 내년 정도는 이 미러에다가 그런 메디컬 디바이스가 블루투스로 연동되는 제품을 현재 지금 개발을 하고 있고 저쪽에 한국전자통신연구원 애들이하고 현재 공동 개발을 현재 진행을 하고 있습니다. 아마 저쪽 부스에 가시면은 저희가 여기에 한 단계 업그레이드 되어 있는 그런 제품들을 보실 수가 있고요. 추가적으로 저희가 여기가 제일 강조되고 있는 부분이 저희는 이 제품이 인베디드, 즉 요즘 유행하고 있는 온 디바이스 AI로 저희는 이것들을 다 하고 있습니다. 네트워크 필요가 없습니다. 그래서 이 보드에서 가정용 모듈도 저희가 거울을 활용하지 않고 카메라와 가정용 모듈로 해서 저희들이 이제 개인들한테도 보급할 그런 계획을 가지고 있습니다. 와우, 감사합니다. 앞으로는 정말 잘 될 것 같은 그 제품일 것 같은데 정말 성공을 빕니다. 아, 네, 감사합니다. 오늘 인터뷰 감사합니다. 네, 안녕히 감사합니다. 계세요. 네. So their future plans are involving even integrating medical care devices into their system. So, for example, things that can measure, height, weight, BMI, also blood pressure, also the blood sugar. Yes. Also the blood sugar. So all these things, those are very, very important to be able to be measured during everyday life. And here we are at our next station. Let's check them out. Hi, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 저희는 이제 폐 건강 기능 전문 스타트업으로 이제 폐가 별로 좋지 않으신 분들의 건강을 위해 노력하고 있는 전문 스타트업입니다. 네, 감사합니다. So, everyone, this company is called Breathings. And this company, as you can maybe get it from the name, is dealing with respiratory health devices. As far as I see, especially a spirometer, which is really important for everyone whose respiratory health is not the best, right? Let's check out what more they are actually doing. 그러면 혹시 제일 지금 집중하시는 제품은 아니면 케어는 어떻게 되세요? 저희가 지금 주력으로 생각하고 있는 제품은 지금 바로 이 모델입니다. 이 두 가지 모델로 하나는 이제 일반 건강을 위한 운동기기나 뭐 호흡 건강을 재활을 치료를 목적으로 한 웰리스 기기고요. 하나는 이제 이렇게 세트로 된 이제 일반 병원에서 사용할 수 있는 메디컬 의료기기입니다. 저희 같은 경우는 식약처 인증을 이미 받았기 때문에 보험 수가나 뭐 이런 것들을 모두 받을 수 있고요. 지금 보시는 것처럼 이제 의사분들이 사용하면서 좀 더 편리하게 진단을 내릴 수 있도록 이렇게 제공을 하고 있습니다. 네, 맞아요. 엄청 큰 기계들보다 이건 네. 훨씬 더 편리하고 아마 그 가격도 훨씬 더 저렴하겠네요. 네, 맞습니다. 기존 제품은 뭐 가격에 따라 다르긴 하지만 뭐 1억이 넘어가는 장비도 있고요. 뭐 수백만 원대 가지만 저희는 그거에 훨씬 더 줄인 한 10분의 1로 가격을 줄였고요. 그리고 관리나 이제 측정에 대해서 사실 어려움이 많거든요. 이 폐 기능이라는 게 좀 다른 측정이랑 다르게 뭐 피를 뽑는다던가 이런 걸로 진단할 수 있는 게 아니라 실제로 폐 기능을 사용함으로써 이제
나올 수 있는 거기 때문에 그 측정 방법이라던가 이제 관리 등이 좀 어려웠는데 그것들을 모두 개선한 제품이라고 보시면 됩니다. Wow. Okay, so they have two products which are a little bit similar, but they are used in different ways. One of them would be used for everyday life, for sporting, for just making sure that you are healthy enough, your respiratory system is healthy enough, and the other one can be used by healthcare professionals in clinics and hospitals, which is very important because usually spirometers come in very big sizes and they can be really expensive equipments. However, as he said, they're making it so much more convenient and so much cheaper and so much easier to take care of because their device compared to the big appliances, they come at the price of 1/10 of these big equipments, which is awesome. It's going to reduce the cost so much while keeping the efficiency very, very high. 네, 그럼 혹시 지금 이게 한국에서만 사용 가능하신 제품인가요? 아니면 외국에도 수출하고 있으신가요? 네, 저희가 지금은 현재로는 이제 베트남 진출을 준비하고 있고요. 그리고 내년이나 뭐 내후년쯤에 FDA 정식 인증을 거쳐서 미국에도 수출 계획을 하고 있습니다. Ah, okay. So they are already preparing to launch this product in Vietnam, and they are about to go into the trials for the FDA approval. And the moment they get the FDA approval, they are going to get into the American market as well. Well, I really hope it's going to work out. 정말 앞으로 성공을 빕니다. 이거는 세상을 정말 더 편리하게 만들 것 같은 제품입니다. 네. 오늘 혹시 하고 싶으신 말씀도 있으시면 지금 말씀 주세요. 아니요, 괜찮습니다. 네, 앞으로 저희가 예. 그 폐기능 건강 스타트업으로서 예. 좀 더 저희 제품을 널리 홍보할 수 있도록 노력을 좀 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 오늘 인터뷰 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. Well, please give a lot of support to this company as they are going to contribute a lot to the overall health of respiratory patients and just respiratory health of the population. And we're already on our way to the next company. There's some music and some nice games going in the background, but right now we are not dealing with these ones. I think maybe the next company is also going to be healthcare related because it seems like after the first data, platform, we have been going into the healthcare industry and healthcare system. So I would predict that maybe the next one is going to be something similar, but I guess we have to see. Indeed, I am very, very curious though, because I am very interested in these kind of technologies and advances, and simply in this field. I really love biology, and I really love whenever there is a really new and useful technology which is going to make life better and especially healthier for us. I mean, just like everyone, I'm also just waiting for the cure of cancer. I'm waiting for early detection technologies to be actually implemented in the everyday life. And it seems like it's more and more possible very, very soon. So, okay, let's go and check our next stop, which is right here in the tag. Let's check them out. Hi, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하세요. 저희는 주식회사 인더텍이라고 합니다. 인더텍은 디지털 헬스케어 분야에서 인지재활 솔루션 아이어스라는 제품을 개발하고 있습니다. 네. Okay, so as you can see, the company is called In the Tech, and yes, they are in the healthcare system, just as I predicted, right? And they have, as I see, one product which is IS, eye ear attention system. Wow, which is great for dementia, for ADHD, digital. Oh, so it's an overall brain health care system. Okay, let's find out a little bit more about this. 그러면 이거 좀 더 간단하게 이거 말씀해 주실 수 있을까요? 카메라에 보여주면서요. 네. 제가 여기 옆으로 올게요. 네. 예. 저희 제품은 디지털 헬스케어 인지재활 솔루션 아이어스라고 하고요. 아이어스는 이제 아이 이어 어텐션 시스템이라고 해서
눈과 귀를 활용한 시선 추적 인지 재활 제품이 가능하다는 것입니다. 그래서 잠깐 보시면 이렇게 컨텐츠가 인지 분야에 총 6가지 컨텐츠로 나뉘어져 있습니다. 집중력, 기억력, 시지각, 계산력, 그다음에 계산 능력, 진압력, 기억력까지 6가지로 나뉘어져 있고 컨텐츠는 총 100여 가지 정도가 있고 각 컨텐츠마다 5가지 난이도로 나뉘어져 있습니다. 그래서 시선 추적 시스템이라고 하는 것은 눈동자의 움직임을 추적을 해서 자기의 바로 눈동자의 움직임을 통해서 컨텐츠를 실행할 수 있다는 장점이 있습니다. Wow, so as you can see, this is basically a brain training platform, and there are different parts of it, which is training memory, which is training orientation, executive abilities, visual perception, calculation, etc., etc. And the really good thing about this is that it is checking your eye movement. So it's checking how much you can pay attention and how well your brain is focusing. It's very funny because I have ADHD, so this would be exactly for me. You can try first. Yeah. I'm not sure we have too much time to try, but how short? 혹시 얼마나 짧으세요? 30초에서 1분 정도 30초. 걸립니다. Okay. Okay, let's try to check how this works for like approximately 30 seconds, okay? Okay, 한번. Let's see. Start focus correction for Calibration accurate first, training. okay. Please look at the circle at each point and make detailed adjustments. This is already very, very interesting. This is your eyes. Just move your eyes. Yes. Wow. Gaze block. Okay. 3 more points in here. 그 머리를 안 움직이고 그냥 눈으로만 보면 되는 거죠? 네, 맞습니다. Okay. Okay. So far, so far I had to calibrate my eye movements, and now we start the first one. Ears. Gaze and pull it out. Okay. 와우. 아, 그렇게 해서 오하, 이거 쉽지 않다. 아, 계속 오 마이 갓. 왜냐면은 계속해서 포커싱을 해야지. 벌써 오 마이 갓. 오케이. 이런 식으로. 그 시간이 많지 않아 가지고 네네네. 여기까지만 하고. 네네. Okay. So wow. As really somebody who has ADHD, I could actually feel my brain trying to get away from having to focus. This is very interesting, and I'm more than sure this is going to work very well. 혹시 그럼 앞으로의 계획은 알려주실 수 있을까요? 저희가 이제 B2B 마켓에서 재활센터나 병원에서 사용을 하고 있는데 B2C를 통해서 저희가 플랫폼을 개발했습니다. 코그플레이라고 하고요. 그래서 iOS나 안드로이드 버전에서 지금 오픈 베타 버전이어서 다운로드 받으실 수가 있고 지금 저희가 인지 분야 전문가분들을 모셔서 그분들과 함께 상담 피드백이나 병원 예약까지 토탈로 할 수 있도록 통합적인 솔루션을 만들 거기 때문에 앞으로 코그플레이 많이 다운로드 받아주셨으면 좋겠습니다. Wow. So basically, this is going with the consultation of professionals. They can also give consultation solutions for basically all this total care platform and system. And it's not just something that people can use in hospitals, but it can also be downloaded for personal brain training purposes. I'll definitely download it too because trying this out, I could feel already my brain is trying to run away from it, and that's not good. 정말 오늘 그 인터뷰 주셔서 감사합니다. 앞으로 성공을 빕니다. 안녕히 계세요. Wow. I'm telling you, if you could feel my pulse, it is very high. It is very high because I got so surprised on how hard it was for my brain to focus only with my eye movements on that one exact spot. Okay, they're creating something that's definitely working. I was here, I tested it, I have the problem they give training solutions for, and I can tell you it is working. Okay, let's find out which one is our next company, and I think it's this one on the right. Let's check them out. Hi, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Could you please introduce me your company?
if you want in Korean as well. 예, 미스터 기상 고국전자가 올해 50년 되는 해입니다. 50년이요? 예, 50년. 와우. 50년 동안 저희가 그 전기호를 대구에서 만들었는데 지금 출시한 제품은 그거를 좀 극대화해서 수면을 좀 모니터링해서 조금 더 관리를 할 수 있는 그런 기기를 올해 출시를 했습니다. Aha, okay, so Boguk is a company that has been around for 50 years. That is a lot of expertise. That is a lot of time. I mean, those are 2 generations already at least. Wow. So right now they are mainly focusing on a device which is monitoring sleep, and it is giving sleep related information. So let's find out a little bit more about how this works. 그러면 혹시 디바이스는 좀 간단하게 어떻게 작동되는지 아니면 뭘 하는지 한번 설명해 주시겠어요? 조금 쉽게 설명을 할 수 있도록 하겠습니다. 일단 장비는 여기 보이시는 이 제품으로 하고. So we have here the screen actually comes out. Maybe you are going to be able to see it in a second. 저희가 2가지 형태로 이제 제품을 일반 일반 합시다. 개인용 예. 제품으로 여기에 이제 기기에 손을 이렇게 사람이 눕는다는 것을 손으로 일단 표현을 하겠습니다. 그러면 위에 심박수와 호흡수가 그리고 사용자의 상태가 아이콘으로 표시가 될 겁니다. 지금 이처럼 제 심박수가 지금 80, 호흡수는 16, 지금 누워 있다. 이게 계속 제가 누르고 있으니까 누워 있다가 표시가 되고 네. 밑에는 이제 이걸 실시간으로 데이터가 계속 집계가 되고 가고 이렇게 보여주고 있습니다. 설명하면서 저도 한번 해봐도 될까요? 네. Okay, so as you can see, the moment somebody lays down on this device, and for example me, I just put my hand here, it will start checking my heart rate, my respiratory rate, and probably it's going to be a little higher because I am talking right now. We wait a tiny little bit and the data is going to start coming in. Yes, I can see my heart rate. Oh my god, my heart rate is too low. Wow. This is nice. It is a real-time data and probably very accurate, although I cannot check it by myself right now. Respiratory rate. 그거는 19면 괜찮다는 뜻일까요? 맞습니다. 보통 일반적인 사람의 호흡수가 성인의 호흡수가 12에서 20 정도의 범위인데 조금 높다, 정상 범위 내에 조금 높다 이렇게 보시면 될 것 같습니다. 완벽한데요, 인터뷰하니까요. Okay, so as you can see, my respiratory rate is also perfectly fine. However, I'm doing an interview, so it's slightly a little bit high, but it is giving the data very, very accurately. 그러면 혹시 지금 이게 그 한국에서만 사용 가능한 그 제품일까요? 아니면 지금 외국 수출도 글로벌로 할 수 가능합니다. 와우, 그러면 벌써 지금 수출하고 있으신가요? 아직 수출은 아니고 지금 내부적으로 필드 테스트를 진행하고 있는 단계고 정식 출시는 아마 올해 말 내년 초 이게 안에 지금 정식 출시가 될 예정입니다. So basically they're now doing the field testing for this device, and probably by the end of this year it is going to be able to be launched and also available in other countries as well. 그러면 혹시 마지막 질문으로 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 앞으로 지금 이제 조금만 더 설명을 드리면 저희가 이제 이 데이터를 축적을 해야 되니까 이게 저희 이제 직원들이 이제 임상으로 테스트를 하고 있는 호흡수와 그다음에 심박수를 테스트하고 요거를 수면의 단계별로 웨이크 일어난 상태, 렘 수면, 라이트 수면, 그리고 딥 수면, 깊은 수면까지를 하루, 일주일 이렇게 보여줄 수 있는 상태로 지금 개발이 되어 있습니다. 그리고 요거를 진행을 하게 되면 향후에는 여기에 이제 이후에 수면에 대한 모니터링이 되어 있으니 솔루션을 제공하는 단계까지 지금 지역 대학이나 병원들하고 연계해서 진행을 하고 있습니다. 앞으로 정말 잘 될 것 같은데요. 마지막으로 좀 설명을 베개도 지금 코골이 방지 베개라고 동일한 시스템을 활용해 가지고 코골이 방지 베개도 지금 개발을 출시를 앞두고 있습니다. 빨리 나오면 좋겠네요. 네. 오늘 인터뷰 주셔서 정말 감사합니다. 안녕히 계세요. So they are looking forward to create a total sleeping care solution system, which is going to be able to
which is going to be used probably for healthcare professionals when they are monitoring the sleep, because they can get all the data and they can with that monitor, the rapid eye movement sleep, how light somebody's sleeping, how deep they're sleeping. So basically the overall quality of the patient's sleep. We already arrived to our next stop. Let's check what they are doing. Hi, 안녕하세요. 예. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 예, 저희 회사는 한림기술이고요. 건설 현장에 근로자가 건설 현장 사고가 많이 납니다. 그런 사고 나는 걸 저희 스마트 안전 장비를 이용해 가지고 근로자들한테 알려주고 그 근로자들의 정보도 저희가 받고 하는 그런 시스템을 구성하는 회사입니다. Okay, so this company, which is called Hannim, it is a company that is dealing with industrial side safety management systems and devices connected to those. 그렇죠. 잠깐 네, 감사합니다. 조금 간단하게 이게 어떻게 작동되는지, 어디에 사용되는지 한번 설명해 주시겠어요? 예, 건설 현장은 예. 근로자가 4가지 위험 상황이 있습니다. 첫 번째로는 질식 위험이 있을 수가 있어요. 예. 질식에 대해서 저희가 한 6가지 가스를 측정해 가지고 그게 기준치 이상이나 이하가 되면 그 자체에서도 방송을 알려주고 근로자가 개인 안전장치를 통해서 정보를 받을 수도 있습니다. 예. Okay, so basically there are 4 main dangers on the construction site. One of them would be leaking of certain gases. This device behind is measuring these gases, and the moment the units are changing into a dangerous level, the people wearing the helmet and the device on top of that are going to get right away the announcement, and they can safely get out of there. 다음 거는요? 다음 거는 예. 그 근로자가 그리고 중장비라든지 이런 충격을 받았을 때 그런 위험도 받습니다. 요거군요. 예. 지금은 영상으로 분석을 하는데 이 장치를 가지고 중장비에 붙여 놓으면 중장비나 기구가 근로자 근처에 왔을 때 중장비 기사도 알 수 있고 근로자도 아까 같이 가스 정보 같이 받을 수가 있습니다. 그러니까 장비가 근처에 있구나 판단하고 자기가 주의를 해가지고 작업을 할 수 있습니다. 이거는 되게 중요한데요. 예. So basically a lot of the times there might be certain equipment giving shock or causing accidents. However, whenever this device is around, it can sense and send the information to the nearby workers that, hey, there is something here, there is an equipment, there is a danger, be careful, look around. This is very, very good for these safety measurements. I'm very appalled it hasn't been around, but I'm really great that this company is developing this. 네, 세 번째는요? 예, 두 번째 위험이고 예. 세 번째 위험으로 가요. Yeah. Let's see the third one and then the last one. Yeah. 건설 현장에는 그리고 추락에 대한 위험성도 있습니다. 그 추락 위험 위치에 가가지고 안전고리를 걸지 않고 작업하는 사람이 있는데, 네. 예, 안전고리를 추락 위험 지역에서 걸지 않으면 그 정보도 또 근로자들한테 알려주고 관리자가 받을 수 있는 그런 시대입니다. Okay, the third one would be the danger of falling. There are a lot of people at construction sites where they either forget or they just don't use the safety measurements, the safety buckles. However, this can also be sensed by their device and can also tell the person that they should make sure that it is being used. Okay, let's check out the final one and then let's ask about the future plans. 네, 마지막 거 보여주세요. 마지막 또 건설 현장은 가시설이나 임시 구조물이 많습니다. 그런 임시 구조물이 변이가 생기거나 무너졌을 때 그 근로자가 거기에 공개돼 가지고 다치는 경우가 많이 생깁니다. 그래서 저희 제품을 미리 가시설 같은 데 붙여 놓고 세팅을 해 놓으면 그 기울기나 변이 이상이 생기면 또 자체적으로 알려주고 근로자가 또 그 정보를 받을 수 있습니다. 그러니까 대피를 할 수 있습니다. 이런 제품들은 정말 100년 전부터 있었어야 되는 제품들이네요. 그러니까 제가 좀 늦게 개발했습니다. 아니에요. So basically the fourth one would be when there is a huge accident, when the buildings are basically just
falling apart. However, their device can sense the small changes in their stability and right away give the announcement. Okay, last question. Their future plans. 마지막 질문으로는 앞으로의 계획만 알려주세요. 앞으로 지금 저희 회사가 23명의 임직원이 있는데요. 매출은 뭐 한 몇십억 대인데 수출도 C 인증을 받아가 조금 내년부터는 많이 하고 그다음에 100억대 이상의 실적 매출액을 올리는 그런 회사가 되어 앞으로 우리나라의 그 산업체율을 반 이상 낮추는데 일조를 했으면 좋겠습니다. 와우. 정말 앞으로 성공을 빕니다. 오늘 인터뷰 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. So they would like to scale up their company and make it an even bigger business with even more technologies and better care, better safety for every industrial site and construction workers, especially in Korea, but not only. They would like to scale it up and be able to export these products and these services. I really hope it's going to work out because, again, safety is very, very important. I think, yeah, this was the last stop of our first part at our tour here at the third day of Fix 2024. Stay with us because we are going to be back very soon with the second part. Thank you again and see you soon. Let's check these. 여기다. 오케이. 아, 여기.
주피님, 스피커 좀 켜봐, 스피커. 아까처럼 하는 건 어떻게 돼? 아까처럼. 요 정도, 보통 요 정도 높이에서, 요 정도 거리에서 하니까, 자, 요 정도 거리에서 한다 치고, 여기서 더 키우면은 저거 돼요? 카울 털어요? 요 정도로? 좀만 낮추면 그냥 느낌만 나오면 돼요, 느낌만. 현장에서, 내가 말하는 오디오가 나오고 있구나. 자, 이렇게만 되면은, 어차피, 여기서 풀어야 되는구나. 요 정도만 나와가지고, 그, 출연자가 자기 목소리가 나오는지만 확인하면 되니까. 그냥 요만큼만 틀을게요. 길게 안 하고, 크게 안 하고. 요만큼만. 크게 안 하고, 요 정도. 지향성 마이크가 왔으면 되는데, 요 정도만 할게요. 잘 들리네. 이렇게 하니까 잘 들리네. 아.
everyone. This is the third day of Fix 2024, and this is the third part of, oh no, the second yet. Wow, I think I am already ahead of myself. So the second part of our tour here at ITC Expo. We have just right behind the corner already our first stop, and I am very, very excited to know already what this company is going to offer for us and for the future. Let's see. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 회사는 의료 AI 솔루션을 개발하고 보급하는 회사입니다. So we are continuing the healthcare system development with this company, which is called Synergy AI. Okay, let's check out what kind of developments we can get from them. 그러면 살짝 설명해 주시고 좀 간단하게 알려주실 수 있을까요? 네, 저희가 좀 여러 가지 솔루션이 있는데요. 그 중에 이제 대표 제품이 메케이라는 제품입니다. 이 제품은 정상 심전도 10초 분량의 정상 심전도 데이터를 이용해서 부정맥을 예측하는 솔루션입니다. 그런데 부정맥이라는 게 맥이 불규칙하거나 빠르거나 느린 경우를 말하는데요. 이게 이제 10초 분량의 병원에서 심전도 검사만으로는 잘 안 잡히기 때문에 이걸 이용을 해서 부정맥을 예측해 줍니다. 네. Wow. Okay. So right now we are talking about a system, a software that is capable of predicting arrhythmia, especially fatal arrhythmia. They have a very precise system which is capable of detecting this even better than the current equipment in the hospitals, because it can analyze until the very, very small differences and data gaps in the input data that is coming from the person's heartbeat. Let's check out a little bit more. 그러면 지금 이거 벌써 네. 사용할 수 있는. 네, 제가 조금 시연 영상을 조금 보여드리면 이렇게 저희가 이제 아이디와 패스워드를 입력해서 로그인을 하게 되고요. 그러면 저희가 이게 UI 화면입니다. 여기에서 이렇게 병원에서 심전도 검사를 하는 거를 이제 나타내는 거고요. 그러면 이렇게 10초 분량의 심전도 검사 결과가 나옵니다. 근데 이 검사 결과는 정상으로 나온 거죠. 그래서 요게 이제 XML 형태의 이렇게 파일로 저장이 되는데 요거를 드래그해서 업로드하고 추론이 끝났습니다. 그래서 리드를 누르면 이렇게 향후 14일 이내에 부정맥이 발생할 가능성을 이렇게 수치로서 예측을 해주는 그런 솔루션입니다. 같은 데이터를 입력했는데도 그러면 그러니까 심전도 병원에서 심전도 검사 10초 분량을 했는데 정상이 나온 거예요. 그죠. 그러면 그냥 정상인 거잖아요. 그런데 그걸 이용해서 향후 14일 이내에 부정맥이 발생할 가능성을 몇 %인지 수치로서 예측을 해주는 겁니다. 네. Wow. So while in the healthcare system, currently they are checking the pulse rate for like the 10 seconds gaps, not gaps, but like 10 seconds intervals. For that, it can come out as a normal, stable heart rate. However, using the same data, they are able to put this into the system and predict whether there is going to be an arrhythmia or not. And it's already something that you can use. So it's not waiting for any kind of approval. It's already here and be able to use. So if you're interested, make sure to check this out. 그러면 지금 혹시 한국에서만 지금 집중하시는 건가요? 아니면 외국에도 사용 가능한 기술인가요? 저희가 이제 인공지능 서버 자체를 클라우드를 이용하기 때문에 세계 어디서나 인터넷만 되면 이용할 수가 있습니다. Wow. Okay. So actually, it is not only usable in Korea but also globally because, well, the base of the system is on cloud. So as long as you have internet access, you're able to use this. 마지막 질문으로는 앞으로의 계획이냐? 저희가 지금 국내 인허가 단계가 다 끝나서 이제 국내에서 판매를 할 수 있거든요. 그런데 이제 미국이든지 뭐 유럽에 의료기기 허가를 받아서 세계 시장으로 진출하는 게 저희가 이제 향후 목표입니다. 네.
제 생각에는 되게 잘 될 것 같은데 그래도 성공을 빕니다. 오늘 인터뷰 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 감사합니다. So now they got already the approvals in Korea, so they are able to sell. However, for certain countries, especially America or Europe, there are other approvals needed. So they are waiting for those certificates to come out, and in that moment that comes out, they are going to go and export this technology. Here we are at our next stop, New Green. Hi, 안녕하세요. 안녕하십니까. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 예, 저희는 친환경 음식 제품을 원래 저희 일본 회사거든요. 한국 회사가 일본에 공급하고 있는 회사로서 친환경 제품 안에서 쌀 생산 친환경으로 쌀을 생산하기 위해서 만든 제품이 이 제품. Okay, so this company called again New Green, this company is handling robots. Those are really helpful, especially in the rice fields, to revolutionize and make it more eco-friendly to get the rice and make it into a low emission or zero net emission process, which is very important because in the agricultural sphere there are still a lot of devices, a lot of vehicles. Those are using a very harmful for the environment tools, right? However, this one would completely revolutionize this field. Let's find out a little bit more about this. 그러면 이거는 어떻게 작동하는지 그리고 실제로 뭘 하는지 그건 한번 간단하게 설명 부탁드릴게요. 예, 알겠습니다. 로봇은 벼 재배를 할 때 특히 친환경으로 재배를 할 때 가장 중요한 부분이 농약을 안 뿌리고 그다음에 농약을 안 뿌리게 되면 잡초가 생겨나게 되는데 잡초를 어떻게 해야 될지 보통 수동으로 손을 뽑는다든가 그런 방법이 있는데 지금 어떤 동물로 예, 맞습니다. 해서, 예. 지금 농촌 같은 데는 꽤 고령화가 진행돼서 실질적으로 수작업으로 잡초를 뽑을 수 있는 지금 환경이 한국이나 일본이 똑같이 되어가고 있습니다. 근데 대신해서 기계가 그 안에 들어가서 잡초를 직접 뽑는 게 아니고 잡초를 못 자라게 하는 거예요. 와우. 예, 발상에 전화를 해서 되게 어떻게 못 대단한 기술인데요. 어떻게 못 자라게 되느냐면 잡초는 광합성을 하기 때문에 광합성을 막으면 된다. 자, 광합성을 어떻게 막을 것인가? 자, 벼를 심고 그다음에 물을 채우고. 물 밑에 물이 맑을 경우에는 잡초가 광합성으로 자라나게 되는데 물을 흐려버리면 광합성을 못 자라나게 됩니다. 우와. 되게 심플하면서 되게 대단한 기술인데요. So I asked a little bit about how this works, and so he's telling me that during the growing of the rice on the rice fields, there is also a lot of problems with weeds. However, they don't want to introduce harmful chemicals to these rice fields, so unfortunately, naturally, there are going to be weeds growing. But this robot is so smart and it has such a way and technology that it is not simply just pulling out the weeds. No, it is actually making sure that the weeds cannot even grow. Like, it is from the very bottom, from the very beginning, when it starts to grow out, it's just making it impossible for it to keep going on because it's making the water completely, messed up. It makes it chaotic. So those are requiring clear water and clean environment, but because of this, they just simply cannot grow. Even better than pulling out the weeds, right? 그러면 혹시 이거는 만약에 물을 쓰는 다른 농업체도 쌀만 아니고 다른 데도 쓸 수 있을까요? 예, 지금 쌀 생산뿐만 아니라 지금 생각하고 있는 게 두 가지가 있는데 하나는 쌀 생산과도 연관은 되는데 논 같은 경우에는 생산이 끝나고 논 재배가 다 끝나고 수확이 끝나고 난 뒤에 논에서 아무것도 안 하고 가만히 놔두면 메탄가스가 자동으로 발생합니다. 메탄가스를 막기 위해서 물을 채워서 다시 가동을 시키게 되면 메탄가스를 줄일 수 있는
그러니까 친환경적인 요소로서. 예. Okay, one more thing that is very important about this robot is that it can completely reduce the methane gas that is being produced by leaving the rice there, which is again, it's a two-in-one, de-weeding and reducing the methane gas. It is great. 정말 오늘 인터뷰 해주셔서 감사합니다. 시간이 되게 촉박한데 앞으로는 정말 성공을 빕니다. 예, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 감사합니다. I really hope they're going to do well because, wow, I mean, not de-weeding, but like weed growing, reducing robot. That is something very, very unique, very special. And we are almost here, I think, at our next stop, which is 이건가? I think it's this one. Hi, 안녕하세요. 네, 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 들면 되네. 네, 저희는 이제 생각을 코딩하다라는 소프트웨어 교육 업체고요. 지금 대구 경북을 기준으로 해서 저희가 지금 약 30여 개의 초등학교, 중학교, 고등학교 그리고 대학교까지 합쳐서 지금 약 80여 회의 코딩 교육을 지금 진행하고 있는 이 코딩 교육 업체입니다. Wow, okay. So they are called Code Idea, and as the name is implying, they are dealing with coding. However, not just simply coding, they are training people. They are dealing with educational software system for coding. So right now they are working together with several 20개였다고 하셨어요? 그 대학교 아니면 30개? 몇 개? 30개. 30개. 이제 와우. 대구 경북에 있는 네. 학교들을 통해서 이제 교육을 했고요. 네. 이제 저희가 2년 동안의 그런 교육 노하우를 바탕으로 해서 지금 교육 관련된 플랫폼하고 그리고 코딩 교육 키트를 지금 준비하고 있습니다. Aha, okay. So over 30 schools are using their system, their coding educational system, which is not just the system, they are also developing a platform and also a coding kit. 그러면 이거는 혹시 그 학생들 말고 그냥 일반 사람들도 갈 수 있는 그런 키트인가요? 일단 준비하는 거는 예. 이제 학생들 위주로 개발을 하고 있고 이제 개발된 거 이제 바탕으로 해서 저희가 이제 시장이 어떤 반응을 보는지 이제 보고 난 다음에 이제 뭐 성인까지 이제 범위를 넓힐 생각도 있습니다. 저도 그 좀 관심 있어가지고요. 네. Okay, so basically the kit is focused mainly on the education of the students who are studying this particular field. But depending on how the market is going to take it, once it's developed and launched, they might think about releasing it for the average people too. 그러면 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 앞으로의 계획은 저희가 지금은 이제 코딩 교육 쪽으로 하고 있지만 솔직히 이제 교육이라는 게 굉장히 범위가 넓지 않습니까? 그래서 코딩뿐만 아니라 이제 문화 관련해서 이제 문화 관련된 이제 게이미피케이션이라는 방법을 이용해서 그냥 교육이라고 생각하지 않고 좀 더 교육을 쉽고 재미있게 받아들일 수 있는 그런 교육 어플리케이션 개발 예정에 있습니다. 진짜 마음에 드는데요. So basically, they do not only want to give these educational training systems, but they also want to gamify it, which is very, very important because the more you get people's attention, the better and easier they are going to be able to learn it, right? That's why there are so many gamified educational programs, and it is proven to be successful. 그러면 마지막으로 네. 제일 자랑하는 거 어떤 것일까요? 이 시스템에 대해서요. 시스템에 대해서 저희는 지금 어떻게 한번 이렇게 말씀드릴까요? 그 카메라도 볼 수 있게끔 만든 제가 그쪽으로 갈게요. 이거를 예. 어떻게 하냐면 저희가 지금 초중고 대상으로는 이제 그쪽 학교들에서 이제 요구하는 맞춤형 교육을 진행하고 있고요. 예를 들어 뭐 인공지능이랑 영상 처리, 뭐 게임 개발뿐만 아니라 다양한 분야를 아우러서 지금 학교 맞춤형 교육으로 지금 제공을 해주고 있고 네. 대학교 같은 경우에는 이제 대학 사업단과 연계를 해서 다음과 같이 저희가 호텔을 대여해가지고 이제 요즘에는 이제 미래모빌리티라고 해서 차량 관련된 여러 사업을 진행하고 있거든요, 국가에서. 그래서 그러한
사업 인재를 양성하기 위해서 미래모빌리티 교육도 진행하고 있고 뭐 학생들이 그런 기술들을 체험할 수 있는 여러 가지 키트도 같이 해보는 그런 행사를 진행하고 있습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 감사합니다. 인도해 주셔서 감사합니다. 네, 안녕히 네. 계세요. 네, 감사합니다. So they are creating a solution that is catering for so many ways to these students. For example, they are creating these convergence, I would say events or maybe camps where they can deal and learn way more about this kind of educational systems and about coding itself. Also, they have a customized learning system too, depending on the certain schools that they are in collaboration with. As I also saw, there was like a smart station, so I guess that it has to do something with the events that they're doing. But if you want to know more, make sure to find out and check their website. We're again on our way to the next stop, which I guess I'm going to see very, very soon. But just in case, let's see. Ooh, more and more people are here. That means there's something interesting on the way. And, so many interesting things. Okay, here we are at our next stop. Let's check them out. Hi. Hi. Nice to meet you. Could you please introduce me your company? Okay. Our company name is STRA. It's from orchestra and star. And we are researching about the AI audio tech, specifically about the singing generation and also AI voice. Yes. So right now we are making AI cover with singer's voice. So you can see the demo here. Yeah. Actually, I have heard about one of your products, which was the K-pop Pro. Oh. Yeah, but this is something new, so I'm really, Yeah, really yeah. eager to get to know more about this thing. How did you know it? That is a very long story. We don't have time Okay. for that. Okay, But okay. I think after this, I might tell you. Okay. So could you please introduce me to this and how it works? So it is basically voice cloning technology. So we extract from the YouTube, so clone the singer's voice, and this is quiz. So you have to pick one of the songs generated is AI generated. So if you listen, It must to be the- hard. Yeah, like. So that was A. Uh-huh. Yeah, that was B. Can you Good guess? lord, this is not easy. But the thing is, I don't even know the song. So okay. I think it would be Yeah, it's easier not if I fair knew maybe it. for It's you. not. Okay. But I would love to. I would Yeah. love to try it even more, and I'm sure that people are going to be very excited to try this out too. Yeah. And it's really hard. Like I have several reasons why I could say it's A or it's B. It's really great. Okay, so please tell me a little bit more about So Yeah. the answer was B. the answer is B. So as you can see, the technology itself can copy singer's voice. So what we want to do is contract with the real artist and K-pop entertainment company and make business model into it, and artists can get revenue share from the platform. So that's what I want to do. Is so any K-pop entertainment company, please contact me. Okay. You heard him. You heard him, right? And And wow, okay, so even the- if it's not, this is just a personal question, even if it's not K-pop, like other Yeah, yeah. artists like globally, sure, they're sure. also going to be able to use these services? Sure, that's right. You're going to get a lot of money then. Oh, I hope so. Hopefully you're going to succeed. I really hope so. I guess this is one of your future aspirations? Yes. So maybe we can move on to second demo. So because we have AI dubbing, so it's actually same technology, but Yes. we make it as a multilingual dubbing. So Oh, yeah, I know. she is one of the famous K-pop artists Yes. who has Chinese fandom and Japanese fandom. So we copied her voice in the Willow contents, Yeah. and we made Chinese dubbing for her with her voice, and also making Japanese dubbing with her voice. So Japanese fan and Chinese fan love it. It is already on the YouTube and Bilibili.
is a similar platform in China. Even I am interested in that. I'm not even a K-pop star. Oh, okay. If you want to make Korean dubbing, then please contact me. Sure, I would love it. Okay, thank you so much, and you. I hope and wish the best for you. I think it's going to be a very, very successful model. Thank you very much. Thank you, and have a great day. Thank you. Okay, that was very interesting. But we gotta unfortunately move on to the next company, which, oh, it was already the next one. Okay, I'm a little bit again ahead of myself. Hi there. Hi, nice to meet you. Nice to meet let you me too. come here. Could you please tell me a little bit about what you're doing and what your company is about? Oh, yeah, sure. So to introduce myself, I'm a CEO and co-founder of Sweeten Data, and we develop a human AI twin solution to make a huge innovation in the fandom economy. So I'll show you. This is very my simple, simple deck. I'm not sure you can see it. Oh my god, I love these. Okay, so have you ever imagined yourself becoming a movie character by yourself? Or have you ever have thoughts of yourself or you have favorite artists of your own to be casted in certain movie or certain musical? What we do is we try to satisfy and realize the fans' imagination into merchandise and goods. So what I can see you is this is Elon Musk. Oh my god. Became a main character in a musical called Gentleman's Guide. Please show this. I'm not sure whether you can see it. This is awesome. So what we provide is Yes. we provide a fandom platform, fandom app or fandom website. Yes. When they come to a musical or movie theater, and when they want to buy some merchandise afterwards, they pay for it. But what we provide is we provide a hyper personalized fan merchandise. So of yourself. basically, it would be about the idols or the stars, or would it be themselves in the character of those celebrities? So we kind of do both. Oh, awesome. Good. So our vision is try to make a multiple IP fandom content. So you can become a movie character. Your favorite artist become a movie character at the same time. So we make a contract between entertainment firms, agencies, film industries, every content business which which holds the IP. I see. So right now, are you doing this only in Korea, or are you already going global? We're tapping to the U.S. market from last year. We made a few meetings with the sports agencies in the U.S. and we already have made a contract in Vietnam in a cinema. And we also made a contract with Japan as well. So we are having a multiple country IP business right now. That is a lot of different big markets. But there's a fandom everywhere, so. That is true. That is true. I hope you're also going to expand to Europe, because they are also having a lot of fandoms over there. I guess you're from Europe then, I guess. I am from Europe, yes. I'm thinking about it though. But Europe might be the next year, my goal of next year, I guess. So tell me a little bit more about what makes you stand out from any other competition that might be dealing with similar technology. Well, so the first thing is we made a lot of consulting jobs and make a contract with the entertainment companies in Korea and the US. Interesting thing is, I guess 95% of the content business and firms have no technology. And what we provide is we try to provide a AI technology and make an AI digital transformation within the entertainment companies or agencies. So we solve their problem. At the same time, we obtain their IP so that we provide nearly infinite content to the fans. So what happened is fans satisfied with more content, agencies, entertainment companies are satisfied with a more profit and revenue when we take the commission in between. So everybody in the market benefits from our solution. It's like a two-in-one total solution ecosystem. Yes. Wow. Sounds like a very successful business model. Hopefully. I hope the best for you as well. And thank you so much for the interview, and Thank you have so a much. great day. You too. Thank you. Bye. Wow. Okay, today I am hearing a lot of new things and a lot of different and unique companies. There's just so many interesting things in such exhibitions and expos like this, because there are always stuff that you would never even imagine.
right? Because it's about future innovations, right? Future innovation technologies. So it's about something that is not currently existing. Of course, you might not know about them. I mean, or at least I, the average person, right? Because I'm not in these fields. And here we are at our next stop. Hi. Hi, Nice to meet you. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 에노프는 그 생체 데이터, 얼굴 데이터를 가지고 일반적인 저희가 평상시 사용하고 있었던 이런 물리적 카드에 그 바이오 데이터를 넣어서 어떠한 환경에서도 실수 없이 본인 인증을 할 수 있게끔 하면서도 저장되지 않는 데이터 그 솔루션을 이용해서 프라이버시를 최적화해서 개인정보 보호를 최우선으로 해서 만들어낸 스냅패스를 지금 홍보하려고 나오는 회사입니다. Wow, okay, so this company is called And Open, and what they are doing is biometric, what is it? Biometric facial recognition. However, it's not just the facial recognition itself, it's like you can prove your identity via, for example, a card like this, as he was just explaining. And this card, the good thing about this card is that this is not saving the data, so your privacy is only yours. However, at the same time, it can be used perfectly for your own identification, which is something very, very new, because nowadays the more developments come out, the more technologies are out there, the more people are concerned about their own privacy, right? So this company is giving you a solution for two problems, identification and privacy. 그러면 혹시 다른 그 비슷한 걸 하는 업체들과의 차이점은 무엇일까요? 일단 비슷한 류의 그 액세스 컨트롤하는 회사들은 그 개인 사용자들의 데이터를 서버에 저장해서 저희가 온라인으로 불러와서 인증을 하는 방식인데, 그래서 저장을 해놓고 써야 되기 때문에 항상 해킹의 위험이나 도난의 위험이 있어요. 근데 저희 거는 저장을 이 카드에만 해가지고 여기에 저장해서 본인이 들고 다니기 때문에 내 데이터를 어디에도 주진 않습니다. 제가 사용하는 순간, 필요한 순간에 내 데이터를 내 지갑에서 꺼내서 인증하기 때문에 안전성에 있어서는 그 어떤 지금까지의 솔루션보다는 최고의 효과와 기능을 낼 수 있는 솔루션이라고 생각합니다. So basically the biggest difference with other companies is that while they are using a cloud server to actually save your private data and then bringing it down whenever it's needed for authentication, that's a pretty hard word though. This company is only using this without having to save anything. Again, it is very, very safe. 개인적인 질문인데 네네. 잃어버리면요? 잃어버렸을 때는 재발급을 받는 방법이 있죠, 당연히. 근데 잃어버렸다고 하더라도 타인이 누군가가 습득했을 때 이거를 사용할 수가 없습니다. 왜요? 여기에는 제 얼굴만 들어있고 이 여기에는 지금 리포터 분의 얼굴이 없죠. 그러니까 이걸 습득하셔도 사용을 할 수가 없는 거죠. 그 아이디처럼요. 네네, 그럼요. Okay, so basically, since your face goes on this card, other people are not going to be able to use it, obviously, because they don't have your face. 그러면 앞으로의 계획만 말씀 주시겠어요? 지금 저희는 올해 10월에 한국 그 과학기술정보통신부에서 지정한 우수정보보호 기술로 지정을 받았고요. 그 다음에 10월 달에 있었던 한국컨텐츠진흥원에서 진행한 13회 뮤콘에서 암표방지 솔루션으로서 테스트해서 굉장히 좋은 결과를 얻어냈습니다. 그러니까 지금 이거는 신원을 확인하는 아이덴티티용으로만 사용하는 것이 아니라 지금 사회적으로 문제가 되고 있는 암표방지 솔루션, 그 다음에 신원을 도용한 어떤 금융범죄 이런 쪽으로까지 저희가 멀티한 확장을 지금 계획하고 있고요. 예, 지금 이 현장에 나와 있는 것도 그런 해외 바이어와 한국 바이어들을 다 모집하기 위해서 나왔고, 예, 순차적으로 지금 태국이나 홍콩 쪽에 바이어들과 MOU가 지금 앞두고 있고요. 다시 또 하나 더 추가로 말씀드리자면은 이제 미국의 특허가 이제 등록이 됐고요. 그 다음에 미국의 회사에서 이제 그 정보보호 자문 회사인 가트너와 파트너십을 통해서 글로벌 진출을 지금 진행하고 있습니다. 와우. 되게 대단한 기술이기도 하고 되게 정말 빠른 이렇게 인정도 받았는데
앞으로 정말 잘 될 것 같다고 생각합니다. 감사합니다. 네, 오늘 인터뷰 감사합니다. 네, 인터뷰 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. Okay, so they're already having collaborations with companies in different countries. They already received certifications and a lot of support from also some governmental agencies and content agencies, which is very great. And I think it's going to be very, very useful and safe for the people who care about the privacy of their own data. He also said that they would like to prevent cybercrime and enhance cybersecurity, which I think is more and more relevant in our world as the technological advances are getting bigger and more, how to say, broad? By the way, I am really interested also in the robotics, so we're going to take a quick look. Okay, not that quick. You're going to take a look at some of the companies. Those are located at the Robotics Expo. I cannot wait to see it, but I have to say I am also a tiny little bit concerned, as I think I don't have as much knowledge in robotics as I would have about, for example, these healthcare systems. But I am very eager to get to know more, and I'm eager to have more knowledge. And also to find out more about the nowadays developments, technologies, and what the future is going to look like. I don't know where we are going to start, but I can already see so many, oh my god, so cute, so many moving little and big machines. Wow, I kind of feel like a kid in a candy shop, but instead of wanting to like try everything, I just want to stand and watch like, how does this work? How on earth does this work? We might find answers right here at our first booth. Okay. Hi, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희는 수질 정화 로봇이랑 관련된 관리 솔루션을 제공하고 있는 업체고요. AI랑 수질 관리할 수 있는 모든 일관의 솔루션들을 기술을 활용해서 제공을 하고 있는 업체입니다. Okay, right. As the first company, which is called EcoPeace, they are giving us a water purification solution via these robots and robotic systems. Okay, let's find out a little bit more because it sounds already very useful for us. 그럼 혹시 이게 어떻게 운영하고 있는지 대략적으로 뭘 하는지 간단하게 설명 부탁드리겠습니다. 네, 저희 주력 제품 오른쪽에 계신 걸 좀 보실 수 있는데요. 저희 에코봇이라는 제품입니다. 쉽게 생각해서 로봇 청소기가 물 위에 떠다니면서 수질을 정화하는 기능도 하지만 안에 센서를 통해서 전체적인 면 단위의 데이터를 확보함으로써 우리가 일상 주변에 있는 저수지나 댐들을 어떻게 수질이 생겼고 어떻게 정화해야 될지를 이 로봇 하나를 가지고 활용할 수 있는 이런 기술을 가지고 있습니다. Okay, so this robot, what it does is not only go to the water and take out whatever is not supposed to be there, but especially the algae forming. It can scan and it can analyze and also predict how it's going to look like and when it needs to be taken care of. And when it needs to be taken care of, it can also do that by itself. 저기 위에 그 패널이 보이는데 그거는 솔라 패널 맞으신가요? 네, 그 로봇에 사용되고 있는 이제 사용되는 전력은 보시는 것 같이 이제 태양광 솔라 패널로 자립해서 자기가 쓸 수 있는 만큼의 전기를 자기가 생산해 쓸 수 있도록 되어 있습니다. 전기나 따로 필요한 거 하나도 없는 텐데요? 네, 외부에 필요한 전력의 충전, 차징은 필요가 없고요. 이제 일반적인 상황 속에선 이제 태양광 패널로만 사용할 수 있게끔 개발되어 있습니다. 그럼 운영은 그것도 그 무인으로 네, 맞습니다. 네, 운영은 이제 소비자에 따라서 코스 주행도 가능하고 자율 주행도 가능하고 직접 조종할 수 있는 수동 주행까지 이제 원하시는 대로 가능합니다. Wow, okay, so first of all, it does not need any extra electricity. Whatever energy it needs, it creates by itself. As you can see on top of that, there are some solar panels, so basically you don't have to do anything with it. It can also go on a prefixed course, or it can also just go autonomously on the water. I'm a little bit baffled because this is such a technology that is very new for me, and I would really love to see this actually working in real time. 마지막 질문으로 그럼 지금
이거 테스팅 중이세요? 아니면 벌써 사용 가능한 기기인가요? 지금 이미 사용화되어 있고요. 여기 대구 기준으로 보면 이제 안동댐이라던가 부산의 선악동강처럼 이제 수질 관리와 정화가 필요한 곳에 이미 사용되고 있는 상황이고요. 그리고 이제 정화뿐만 아니라 여러 가지 이제 정화 시스템을 영상 보시는 것처럼 이런 연속적으로 제거할 수 있는 기술까지 탑재가 되는 이런 기술까지 저희가 확보해서 지금 운영하고 있는 상황입니다. 수출도 하시나요 지금? 저희가 수출은 싱가포르에 이제 GBB라고 하는 그 가든베이라고 하는 곳이 있습니다. 그게 스마트시티 안에 있는 수질 호수인데요. 거기도 정화가 필요하고 관리가 필요해서 저희가 이번 11월달 초에 저희가 로봇이 또 수출 이제 POC로 먼저 진행할 예정입니다. 정말 대단하시네요. 감사합니다. 오늘 인터뷰 정말 감사합니다. 앞으로 아닙니다. 성공을 바랍니다. 예, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. So it is already out there and it's working right now in Daegu and in Busan as well. Wow. But that's not all. They are also exporting it right now to Singapore because there is one place that is needing the attention. So that means they're going to be very, very useful and very advanced and hopefully very popular among these countries and the governmental offices, and they will see how useful and how good it can be for our environment, which is right now the most important, right? The most important right now is to take care of our environment, to make sure that we can be here and see the future that we are making the developments and technologies for. So I really hope I'm going to see even more eco-friendly products, but of course maybe that's going to come in the third part. I'm not sure yet. Let's check it out and then we'll see. We are again heading to our next stop. I hope we are arriving soon. These things are so interesting, but I have absolutely no idea about how they work or what is going on. And oh yeah, we already arrived. Let's check them out. Hi, 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하세요. 회사 소개. 영현 로보틱스 이육진입니다. 네, 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 예, 저희 영현 로보틱스는 협동 로봇을 전문적으로 생산하고 있는 대구 토종 기업입니다. 그리고 그 토종 기초 기반 협동 로봇을 만드는 기초 기반을 가지고 지금 현재는 휴머노이드를 지니를 만들고 있습니다. 지니 한번 보여드리겠습니다. Okay, so this company, 잠시만요. So this company is called Yonghyun Robotics, and they, even though they started out making those kind of robots as you just saw, they are right now going into way more advanced technologies and more advanced robotics. In which our first example would be Genie, the humanoid robot. Okay, let's find out a little bit more about Genie. 예, 진이라고 이름을 붙인 거는 제 이름이 이육진입니다. 네. 그래서 모든 사람 가운데요? 네. 예, 진이라고 이름을 지은 거는 제 이름이 이육진이고 모든 사람들한테 Please call me 진이라고 해달라고 해서 이름을 진이로 지었고요. 진이의 기본 CPU 운영 체제 연산 처리는 엔비디아의 걸 사용을 했습니다. 그리고 이 기초 기반을 가지고 저희들이 1세대 내년 상반기에 헬스케어 노인 돌보미 로봇이 1월 달에 출시를 합니다. 그때 많은 관심을 좀 부탁드리겠습니다. Okay, so actually this robot, first of all, it is using NVIDIA as the video chip, but that's not all. This is going to be used the moment it launches in healthcare system in managing and helping out for caring for patients. Again, a very, very useful thing, especially if it's used in the healthcare system and not just in the service industry. That would be very, very interesting. I'm really excited to see it. 두 번째로 드릴 로봇은 AMR에 장착된 기존의 로봇 팔 하나로 움직였던 부분들을 저희들이 로봇 팔 두 개로 무거운 물건을 옮기고 위치 제어를 할 수 있도록 국내 최초로 만든 AMR 두 팔 로봇입니다. Wow, okay, so in Korea, they made the first robot, which is that one, that is capable of handling and lifting up very, very heavy items and also carrying it and helping out to the workers. As you might know, there is a limit on how much people can lift without any kind of equipment, and this robot is meant to help with those kind of weights, making the work so much easier and so much more healthy, especially for our spines, right?
다음으로 소개해서 드릴 제품은 저희들이 콜라보레이션 로봇을 전문 생산하는 회사고 우리나라의 제일 콜라보레이션 로봇이 제일 단점이 그 수분과 물에 제일 취약합니다. 그 부분을 저희들이 지금 특허 출원 중이고요. 특허 출원 중에 로봇 안에다가 에어를 잡아넣어서 가압 방식으로 물속에 1m 이상 들어가더라도 로봇가 고장이 나지 않고 활동할 수 있도록 그 기반을 만들어 놓은 특허 기술입니다. Wow, so that robot is something very important and interesting because usually these kind of collaboration robots, they cannot go into the water as they are not waterproof. However, with their technology, which only they can use, they are able to put air inside of the robot and then it is going to prevent the water going in as long as they don't surpass 1 meter in depth. 저희는 시간이 너무 부족한데 네. 정말 이 정도 보여주셔서 정말 감사합니다. 예, 감사합니다. 오늘 앞으로 정말 잘 될 것 같은 회사인 것 같아요. 감사합니다. 네네, 감사합니다. 예, 안녕히 계세요. 감사합니다. 예. Okay, first of all, I am a little bit concerned about, but also very interested in these humanoid robots. I think the future is gonna be a little bit like, you know, the sci-fi movies are showing us, and hopefully the good ones, okay? Hopefully not the bad ones. Oh, here we are already. This is such a big booth. Let's check out what they're doing. Yeah, it's probably the first use case won't be on They are a little bit busy, but it's okay. We can wait just 1 minute. It's fine. Buyers are very important, so I'm going to be respecting that, okay? Hi. Nice to meet you. Could you please introduce me your company and what Yes. you're doing here? Yes. We are here from Germany, from Fraunhofer IML, and we want to show you the EvoBot, one of our developments. Our institute focuses on material flow and logistics, so we build robots and bring solutions to all different logistical use cases. And one development of the past years is the EvoBot, which is quite impressive in its movements and its capabilities. I can see on the video it is moving at an even like a weird, really hard to move on terrains as well. Like not just these very free, not free, but like very smooth surfaces. I saw it was like full of autumn leaves, and it can still go without falling down. Yeah, that's one important point about the robot. We build it to be capable to handle uneven grounds as well. So not only shop floors, so you can operate it indoors and outdoors at the same time. Yeah. Wow. Okay, then please tell me this: what makes you stand out from any other competition that is dealing with similar robots in this industry? Well, first of all, it's a lot cooler riding on 2 wheels instead of 4. Oh, that is true. Then I'll show you in a second. Let me get this. Okay, I think we need to see that. I bring you the box, and then you can see it. We do look a lot cuter. It is cute. It's not only about the cuteness. It has a certain purpose. Hi. Hello, and I just take the box. It's so cute. I can already imagine it saying, "Here you go." So about the cuteness, it was that when we published, we showed it first to the public, the robot. People started to say that, well, that would be a perfect cobot. So we redesigned the face line a little bit, and having certain what we call anthropomorph characters. Like we have the eyes, we have the arms, we have the white color, a little bit of a face line like a mouth in the middle, and smooth lines, smooth movement. Yes. And all that accounts to being able to cooperate with people. So it's not about being humanoid, so walking and all that. So we keep the concept very simple. Yeah. So we have a minimum count of actuators, but still are capable of doing a lot of tasks. Yeah. So the really good thing about this cute little robot is that it has absolutely none of the uncanny valley factors. Exactly. Like it is just psychologically something that we can very well work with, I think. Yeah, it's still an industrial robot, but it does have those features which makes it which lowers the hurdle of interacting with it. Yeah. Yeah. So tell me about your future plans, your company's future plans. Since we are a research institute, we want to bring that to be more capable of even more tasks and bringing more features to it.
But in the end, we want and we need an industrial partner, maybe from Korea, because we have met very interesting partners here, potential partners, and we would like to bring it to production with an industrial partner, because we will not be allowed to do so ourselves. Yes. So we would like to see that on the road in maybe 2 years' time. Well, I would also very, very much love to see this on the road. Not just Thank you because very it's cute, but it also looks very useful as well. Well, thank you so much for the interview and have a great day. Bye. Thank you, same to you. Bye. Oh my god, Omid, that is seriously not just cute, but I saw it on the video. It can even walk on a really, I don't walk, like go, on really uneven terrains as well, which I wouldn't have expected from a robot that has two, look at that, so cute, that has only 2 legs with only 2 wheels. The balance, the calculations that must have gone into manufacturing this robot is crazy. Oh, and here we are at our next stop. Let's check them out and find somebody to talk to. Okay, I think they are right now with buyers, so let's wait a tiny little bit and then we're going to find out what they're doing. In the meantime, I'm going to check the PR, the promotional items. That one is saying upper limb rehab, robot trainer. Aha! So maybe, I'm guessing that this is maybe for physical therapy, I think, which again is healthcare system. Hi, 안녕하세요. 저 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 회사 소개. 예. 제가 저희 회사는 저기 보시는 것처럼 재활 그리고 질병 예방, 돌봄 여기에 전체적인 로드맵을 갖춘 회사입니다. Okay, so actually, as I said, it is really a very helpful company in the healthcare system, especially in the rehabilitation of patients. But let's find out a tiny little bit more about this. 그러면 주로 어떤 것에 집중하시는지 간단하게 설명해 주시겠어요? 되게 토탈 로드맵이 리해빌리테이션 같은 경우에는 뇌졸중 환자, 스트로크 페이션트, 그런 분들, 그리고 또 질병 예방, 그런 쪽은 낙상, 그리고 치매, 지연, 그런 쪽이 하고 있습니다. Okay, so first of all, they are focusing, especially on the rehabilitation, on stroke patients. They are also really focusing on disease prevention and also brain deterioration as well, which is unfortunately still very, very prevalent in the world. And I hope that with those devices that they are giving, it can be reduced very much. 혹시 좀 간단하게 그 기계 보여주시겠어요? 이거 어떤 걸로? 이걸로 하시겠어요? 예. 제가 써요. 누가 아니면 여기 간단하게 그냥 좀 단순한 언어로 쓰시면서. Okay. So he's going to actually show us how this works. So I can see there is an evaluation part, there is a training part, and okay, first of all, it is, this is a hard version. Okay, right now, as you can see, this is measuring how well he can use his strength and also how balanced the strength is. 올라가서 Yeah. 이렇게 큰 운동을 하는 건데 지금 And also it's very gamified, so people would not be bored for sure. 그럼 이거는 혹시 예를 들어 이렇게 병원에 네 괜찮아요. 병원에 그러면 사용할 수 있는 기기는 맞으신 거죠? 병원에서 굉장히 많이 씁니다. 예. 벌써 사용 중인 굉장히 많이 들어가 있습니다. 지난달에 10개 병원에 들어갔습니다. So basically what he's saying is that these devices are already being used in several hospitals, very popular devices as well. 이렇게 내려오면 Yeah. 이게 의자가 이제 얘가 들어줍니다. Yeah. 이렇게 내려오면 숙이면은 의자 안 올라갑니까? Yeah. 괜찮아요. 올라가는데 올라가서 의자가 올라갑니다. 네네네. 움직임이 보이네요. 이렇게 세워놓고 올려주시고.
So it can also even adjust to you while you're in this sitting position. Very interesting. Oh, yeah. 진동을 써서 3초 동안 누르면 여기에 다른 거 보여요. 네. 그 이거 보여주시면서 혹시 이거는 어떤 걸로 이거는 사용하게 돼요? 상지 쪽에 페이션트 같은 건 이쪽 어깨가 본세는 사람들 재활하는 재활. 그러면 여기서 돼 있는 것들을 다 해볼 수 있다는 말씀이시죠? Okay, so basically in this gamified system, you can try out all these things. We don't have much time, so we're going to check it out just a little bit, and then we're going to move forward. Okay? Yeah. And as you can see, his arms are moving in a way that your range of motion is getting better, and also the control is going to be improving, coming from your brain down to your hands. 평가 어시스먼트도 하고 Yeah. 훈련하고 어시스먼트 트레이닝, 어시스먼트 트레이닝 반복하면서 임프루먼트. 예. 감사합니다. 저희는 시간이 조금 촉박해가지고 여기까지만 할 수는 있는데 그래도 되게 되게 좋고 되게 저희 그 정도 시간이 없을 것 같아가지고 정말 네. 전체적인 머리에서 발끝까지 재활을 다 할 수 있도록 해놓은 게 특징입니다. 네. 세계적으로 이렇게 해놓은 데가 없습니다. 예. 감사합니다. 예. As for the last thing, the biggest thing that he wants me to say is that they have a full range of items for not just these two types of patient, but also a range of different training system. 감사합니다. 안녕히 계세요. 성공을 바라겠습니다. No, but really for rehabilitation, I can see that these devices can be very, very useful. Very unfortunate that we don't have much time to show these, but I hope that you are also going to find out more about this. Let's check who they are. Hi, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 예, 저희 회사는 이제 진보 로보틱스라는 회사고요. 이제 저희가 만들고 있는 상품은 이제 사람을 추종하는 로봇을 만들고 있습니다. Okay, so this company, as you can see, is called Jimbo Robotics. I really love the name. I don't know why, but it sounds so cute. And these robots are, as you can see, are helping human workers, as I can see, especially in the agriculture and farming industry. 그럼 어떻게 작동하는지 운영하는지 한번 간단하게 소개해 주시겠어요? 예, 알겠습니다. 저희 로봇 같은 경우에는 이제 사용자가 가지고 있는 이제 RF 센서를 사용하고 있고요. RF 센서를 통해서 이제 사용자가 가지고 있는 태그를 인식해서 그 사용자를 따라오는 방식으로 되어 있습니다. 약간 강아지처럼 이렇게 따라오는 거. 예, 맞습니다. Okay, so basically using a sensor, this little helper robot, not just little but also very efficient and very useful, robot is able to follow the worker wherever they need to go and bring all the products. Those are stacked on top of this robot. 그러면 혹시 다른 이런 로봇 관련된 그 업체들과의 제일 큰 차이점은 무엇일까요? 저희 같은 경우에는 이제 특별하게 다른 복잡한 센서를 쓰지 않는다는 점이 있습니다. 저희는 이제 간단한 이제 RF 센서만 사용하고 있기 때문에 가격적인 측면에서 충분히 좋은 방법이 될 수 있을 것 같고, 또 이제 단순한 센서를 사용하다 보니까 뭐 특별한 정한 이제 기구를 따로 제작할 필요 없이 지금 보시는 것 같이 일반적인 대차나 이런 일반적인 기구물에도 부착해서 사용할 수 있는 부분이 큰 장점이 될 것 같습니다. 그러면 똑같이 효율적인 그 솔루션인데도 가격은 더 저렴하겠네요? 네, 맞습니다. Okay, so because they're not using very complex systems and they can still get the job done perfectly well, they're keeping the efficiency while the costs are reused, which is every customer's dream, right? 혹시 앞으로의 계획은 알려줄 수 있을까요? 저희 계획 같은 경우에는 최종적인 목표로 말씀드리면 이제 1인 1로봇으로 이제 모든 사용자들이 이렇게 따라다니는 로봇들을 다 사용하는 걸 목표로 하고 있고요. 뭐 단계 뭐 밟아가야 될 게 많겠지만 지금으로서는 이제 사용자 친화적인 부분을 좀 고려하고 있습니다. Okay, so they want to further develop, of course, their technologies and be able to give not just a one-on-one robots, but for people to use it all together. I cannot wait to see it. And 마지막 질문으로는 혹시 지금 한국에서만 이거 활동하시는 건가요? 아니면 수출도 하시나요? 뭐 아직까지는 저희가 한국에서만 지금 하고 있고요. 앞으로도 뭐 세계적으로 다 갈 수 있으면 정말 좋을 것 같습니다.
와우, 저는 성공을 빌겠습니다. 네, 감사합니다. So right now they are only working in Korea and only being active in Korea, but they have the aspirations to actually go global. I think it's going to work out since agricultural needs are growing more and more all around the world. So I really hope the best for them and for this cute helper robot. 오늘 인터뷰 내주셔서 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. This is so nice. These helping robots are way better than I actually imagined, and way more useful, and just so many ways to use it. And okay, as I see it now, right now, I have to say bye because we are at the end of the second part of our tour here, including Robex. See you again very, very soon. Bye.
this is the third day of Fix 2024 and the third part of our adventures now here in Robex. Let's find out what kind of companies we have left, and I think we can already go in because this is the first one. Let's find somebody that we can talk to. Yeah, here we go. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 지오 로봇은 모바일 로봇을 전문으로 하는 기업이고요. 그 로봇 위에다가 로봇판이나 다른 장비들을 다 얹을 수가 있어요. 그리고 다른 기업하고 좀 경쟁력이 있는 거는 로봇 설계, 소프트웨어, 하드웨어를 다 다룰 수가 있는 유일한 기업입니다. 오, 그럼 다 같이 이렇게. 네. Okay, everyone. So as you can see, this company is called Daegu Robot. However, they are not only creating the robotics, or they are not only giving the software for the robotics. They are a one-stop service for both of them. It's like a package deal. So if you need any kind of robotic appliances, they're going to give it to you, not just the software but also the hardware, and not just the hardware, also the software. Okay, let's find out a little bit more about them. 그럼 혹시 제일 집중하시는 분야나 로봇이나 네. 어떻게 되세요? 네, 저희가 집중하는 거는 이동하는 로봇으로 다양한 서비스를 만들어서 이제 제공하는 건데, 공장, 창고, 그리고 병원, 공항을 다 포함해서 모든 인도어, 실내에 대한 서비스는 다 하고 있고요. 그러면 예를 들자면 그 여기 로봇에다가 뭐 무거운 물건을 그렇죠. 들고 네. 이렇게 돌아다닐 수 있는 거죠? 저희가 한 50kg 정도에서 3톤까지 다 나눌 수 있습니다. 3톤까지? 네, 네. Oh my god, okay, so hear me out. These robots can be used in a very, very big range. So for example, the healthcare system, in factories, in basically everywhere in the manufacturing. And these robots can take weight very well and then go around wherever it needs to be transported to. However, it's not just taking like 50 kilograms or 100 kilograms. They can take up to 3 tons. That is a huge amount. I cannot even fathom right now with my imagination how much that might weight in my own hands. Probably they would just fall off. But 한 가지 더 장점 얘기 드리면, 저희 로봇은 한 대 한 대 쓸 수 있지만 로봇이 2대나 3대, 4대를 연결해서 레고 블록처럼 쓸 수 있는 게 가장 큰 장점입니다. Okay, I love when they say these kind of things. So, you remember previously, at least on other expos, I have told you about products. Those can be assembled and used together, just like Lego blocks. Well, these robots can also be used just like that. So, you don't have to be restricted to using only one. You can put them together and create this beautiful little collaboration between these robots. 네, 그러면 혹시 이 로봇들은 지금 한국에서만 이렇게 사용할 수 있는 건가요? 아니면 글로벌로 지금 수출하고 계시는 건가요? 네, 저희가 지금 한국에 집중을 하고 있는데, 유럽 진출을 하기 위해서 C 인증을 지금 준비하고 있고요. 죄송합니다. 그리고 베트남 쪽에도 저희가 진출을 하려고 준비를 하고 있습니다. 네. Okay, so they are preparing to expand to foreign territories, and I think they're going to be very, very successful. But right now, they are waiting for an approval. The moment they get it, they are going to be available in other countries as well. 그럼 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 지금 계획은 저희가 경쟁사가 되게 많이 있어요. 그래 경쟁사보다는 우수한 제품을 좀 제공을 해야 되겠고, 물론 가격도 싸야 되잖아요. 근데 신뢰를 쌓고 나서 다양한 서비스를 좀 얹으려고 노력을 하고 있습니다. 그래서 내년 정도에 저희가 좀 더 해외에서 활동을 할 거고, 2년 후에는 기업을 좀 더 가치 있게 끌어올리는 데 주력을 하고 있습니다. Okay. So their future plans are involved in creating products. Those can be very, very distinguished from the competition, as this is an industry where a lot of other companies are creating similar products, but they want to make sure that they're standing out. So they want to create something very, very unique and very useful, so they can stay alive in the market and become a really great global company. Wow. 저는 궁금증이 되게 많은데 문제는 시간이 많지가 않아가지고 아마 여기서 인사해야 될 수 있을 것 같은데 그러면 저는 넘어가야 될 것 같습니다. 근데 정말 성공을 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요. 3 tons. Now that is something I seriously cannot imagine how that must look like. 3 tons. Not just 50 kilograms, that's about me, but 3 tons. Good Lord, how big must that equipment be? Or maybe it's just a small equipment that can take a lot of pressure. Wow.
This is crazy good. Crazy good. Okay, there are a lot of people here, but if I see it, we have to go here. So let's try and look around, even though there are a lot of buyers and a lot of interested persons in here. And also, let's find somebody that we can talk to. Here we go already. Hi, Hey, how nice are to you? meet you. Yeah. Can you please introduce me your company and what you're doing there? Sure. My name is Dennis Hong. I'm a professor at UCLA. I'm the director of ROMELA, the Robotics and Mechanisms Laboratory at UCLA. So ROMELA is not a company. It's a research laboratory in UCLA, the university. Oh my god, that Yep. is so cool. One of my friends actually went to UCLA. All right, go Bruins. That is super cool. Yeah. Can you tell me please what makes you completely different from other research centers or robotics companies? Absolutely. I don't have to explain. Just come and see. Do you like to Sure. see some of the Oh, robots? over please here? show me. Come over Yeah. here. Yeah. So we have many different type of robots here. So today I brought about 12 robots from the United States. And we have a humanoid robot that's called Artemis. It's one of the most advanced bipedal walking robot. It's the fastest walking robot in the world. It's the first running robot in academia. It also plays a game of soccer. But it's not running after us, right? Do you want to take a look? Oh, please, Do yes. you think we can run Artemis? Okay, good. And while waiting, I'll also Can I show- go in too? Oh, yeah, Or- can come over okay, here. Sure. Yeah. Thank you. Let's do this. While waiting, so most of our robots have 6 legs, 2 legs, 4 legs, but we also have no legs. It's a single-wheeled robot, but one wheel, it not only balances, but it's omnidirectional, moves in all different directions. It's just like magic when you see it. If it works. It's like the queen on the chessboard. Oh, exactly, yeah. Yeah, that's exactly Yeah, right. right. Yeah. If it works. It's okay, it's robotics. There are a lot of possibilities. Of course. That's why we have There all you of go. them. Oh, it's a little bit so finicky. cute. It's a little bit finicky. Okay. Okay. If you don't say it, I would have thought that it's doing it on purpose. It is not only balancing, but it can move in all different Yeah. directions, even Yeah. turning. So we call this omnidirectional motion. So how would this robot be used? Yes, a very good question. So all of our robots here. So today we brought 12 robots. We focus on mobility, how to go from point A to point B. So for robots to do some useful work, it needs to go to the place to do the work. But that problem is not solved yet. Okay. Environments are different. So normally flat floor, we can use wheels, but stairs, very rough terrain, we need different type of mobility mechanisms. This one in particular, it has a very small cross section. Yes. And that is very important. A robot can go close to a person, can maneuver. And this is a research project to see the feasibility of this new type of locomotion. Now this is done. Using this, we're going to do some really cool stuff, and we'll bring those new cool stuff next year as a secret. Oh god. Yeah. I really hope that I'm going to be here reporting next year too then. Would you like to see Artemis? Please show Yeah, me. over Yes. here. Okay, let's go. Let's show it to everybody else. Okay. So again, this is one of the most advanced humanoid robot in the world today. Hi. It is fully autonomous. In other words, it has stereo camera, looks around. If it gives a command, it knows how to do things on its own. Yeah. Today, are we remote controlling it? So we are remote control but doing it automatically. I see. Normally, when you do live demos, we don't do fully autonomous. So it's a hybrid of remote control and also some autonomous behavior. So if you look over here, you can see what the robot is seeing. So it's trying to figure out where the ball is, and I think it's going to try to kick it. You can see the head is tracking the ball. I can see it's thinking very, very much. Yeah, and then it's trying to do that. So there is a competition called RoboCup. It's an international autonomous robot soccer competition. So robots play soccer against each other, fully autonomous, not remote control. The cool thing about RoboCup is the official goal of RoboCup is by the year 2050, have a team of robots play soccer against the human World Cup champions and win. And towards that goal, we're building new technology and new robots. And we just became the world champions in RoboCup this year. Congratulations. Thanks so much. Wow. Okay. So basically, you guys are providing technologies that maybe later on, like other companies can also use Absolutely. the technology itself, and not necessarily the robots themselves. That is but correct. You also make the robots themselves too. Yeah, so these are research prototypes. So we generate new technology and new knowledge. We publish it, push it out, make it open source. Yes. So we don't make money, but we make the world a better place. Yes, you don't need money yet. Okay, can you tell me a little bit about this little this balloon-like guy. thing? It Sure. looks very, very interesting. Okay, It looks like the stuff that they use like to go Yeah, up in the but stratosphere. before that, do you think I can pull it a little bit? Just Yeah. to show you some robustness, you never see people do this, pushing it, or pulling it.
That's good for kids, I guess. Yeah. So it's very robust. I would Now- feel so rude doing it too. though. So in the lab, we actually kick it and throw things on it, but we're probably not going to do it over here. But I didn't want to show that. So these robots, yes, they're robust, but it is going to fall down. But when it falls down, it's very dangerous because they're very heavy things. Is there a way to make these tall bipedal robots not fall down, or make it really, really safe? Or these are very expensive. Can we make it really cheap? And that is this robot called Baloo. Baloo is a bipedal robot, but the body is a helium balloon. It's a balloon with 2 legs. It's a ridiculous robot. But as you can see, it can climb upstairs, walk backwards, forwards, turn directions, and is the world's the safest robot. It's a robot that cannot fall down. A baby can crawl in front of it, absolutely no problem. And most likely, I think it's going to be the cheapest robot as well. And it's very huggable. Oh, okay. I want to hug it. It's very huggable. Wow, I hope they can see it well on the camera because this is super cute. And also I can see how it can be used for very, very efficient, more technologies going into the robotics. Yeah, Yes. at the same time, so it's cool, it's fun, it doesn't fall down cheap, that's all good. But let's say I say, robot, fetch me a can of Coke. Okay. It doesn't have arms. True. Even if it has arms, when it grabs it, it's a helium balloon, so it's gonna sink. I can go with the legs though. Barely. So we don't consider this as a robot to do manipulation task, but rather it's a device for information. So at least you can put a screen and a camera and microphone. So you can think of it as a walking kiosk or a Zoom call, or if there's a gas leak in the factory, you can send it to get samples. So there's a different type of use than these bigger type of robots. Unfortunately, we don't Run really out of have time. much time. Oh. Yes, I would love to talk about it for Absolutely. hours and hours, but Yeah, we come have to back go. again. Thank you so much, Thank you so and much. I hope for success. Yeah, I thank think you. you're gonna do very well. Thank you Thank and have a you. great Yeah, day. have a good Bye. Where's Artemis? Bye, Artemis. So cute. And very, very useful. I can see that these technological advances, these researches are going to be so advanced, so useful for the companies who are also creating robots. And as you heard, they are from the UCLA. And that means a lot of brains are going into creating this machinery. They have the funding, they have everything, I think. I don't have too much time to say anything because here we are at our next stop. Let's talk to somebody. Hi, 안녕하세요. 한번 그 회사 소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저희는 3D 비전 AI 로보틱스 솔루션을 제공하는 CMS라는 회사입니다. Okay, so as you can see, the company is called CMES, and they are giving what is it called? So, automation solution for factories. 혹시 좀 간단하게 어떤 그 솔루션을 드리는지 아주 좀 간단하게 설명해 주시겠어요? 저희가 오늘 준비한 솔루션은 이제 3D 비전이랑 AI를 통해서 준비한 여러 가지 솔루션인데요. 저쪽에 이제 피스피킹 솔루션이라는 물체를 집어서 이제 다른 곳으로 이송하는 솔루션이 있고요. 그다음에 이거는 로봇 어셈블리라는 솔루션인데 제조 현장에서 볼팅을 하거나 아니면은 제품을 조립한다든지 이런 공정들을 진행할 수 있는 솔루션이고요. 그다음에 이쪽에는 웨딩 솔루션이라고 용접하는 솔루션이라고 보시면 됩니다. 그래서 보시면은 3D 비전이랑 AI 그리고 로봇 기술을 통해서 이 전체를 제공한다고 생각하시면 돼요. 와, 공장에서 이게 모든 해야 할 일은 정말 편리하게 만드시네요. 네, 맞습니다. Okay, so they came here with technologies for example, piece picking. They also have AI robot assembly, and also they are giving a helping robot hand for welding. These are very, very important parts of the manufacturing in factories, right? So I'm more than sure that a lot of factories are going to be interested in their products. And let's ask about future plans. 혹시 그 미래 계획은 알려줄 수 있을까요? 네. 계획은 저희가 이미 제조나 물류업계에서 많이 이제 활용이 되고 있는데 앞으로도 더 많은 기업에서 저희를 활용할 수 있도록 계속 홍보할 예정이고요.
그다음에 현재 미국이랑 베트남을 통해서 동남아에도 진출할 계획을 갖고 있습니다. 그래서 앞으로도 세계적으로 좀 뻗어나갈 수 있는 그런 기업이 되려고 합니다. So basically, they are not only active in Korea, they are also very, very active all around the globe, in America, in Asia, and everywhere else, as you can imagine that there might be a factory that is in need of these helping robot hands. 오늘 인터뷰 내주셔서 정말 감사합니다. 앞으로 성공을 빌겠습니다. 감사합니다. Okay, very, very interesting. Helping factories, that is something. That is, again, that is for B2B, right? Business to business. But these are also important parts, since with these kind of solutions, it can make the factories' life and manufacturing so much easier. And also, let me stay here for a second because I need to go in there. Here we are. Oh my God, they are HD Hyundai. Let's see what they have to offer. Hi, 안녕하세요. 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 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희는 HD 현대 로보틱스라고 국내 1위의 산업용 로봇 제조를 하고 있는 기업입니다. 국내 1위요? 네, 맞습니다. Number one in the country, as you could have guessed from the name. Yeah. 네, 이번 전시회는 저희가 아무래도 전기차, 모바일과 같이 열리다 보니까 저희 주로 타겟 고객인 전기차, 자동차 제조를 위한 솔루션을 많이 가지고 나왔고요. 특히 최근에 전기차로 인해서 소재가 알루미늄으로 많이 바뀌고 있거든요. 그래서 그런 알루미늄과 기존 금속의 용접을 하는 이종접합 쪽에 저희가 솔루션을 많이 가지고 나왔습니다. Okay, so as you might already know, there is another expo happening right now, DIFA. They are dealing with a lot of the future auto and mobility industry, and because of that, they also have a booth over there, by the way. Because of that, they are mainly focusing on cars and car manufacturing. However, nowadays, a lot of car parts are changing into the material to aluminium, and because of that, they have a system. They have an integrated system that is dealing with joining parts. Let's see how they work. 혹시 그 간단하게 설명하면서 이렇게 둘러봐도 될까요? 네. 어디서 시작할까요? 일단은 이쪽에 보시는 게 저희가 알루미늄을 활용한 리벳 용접을 보여드리고 있는 부분입니다. 기존에는 이제 리벳 용접을 하실 때 구멍을 뚫고 용접을 하셔야 돼서 좀 공정이 좀 2배로 들었다면 저희는 구멍을 뚫지 않고 한 번에 원 스텝으로 리벳 용접을 할 수 있는 시스템을 보여드리고 있습니다. 네, 저기 앞에 가서 그렇게 보여드릴 수 있을까요? 네네. 네, 갑시다. Okay, so basically, usually when there is a material joining, they would have to create a hole and then they would have to find a way to attach those two parts, right? However, they found a way that they can do this in just one step without having to make excess holes, taking too much time or using extra resources. She's going to show us right now. 네, 여기 보시면 앞에 있는 판이 이제 알루미늄이고 뒤에 있는 판이 이제 메탈입니다. 알루미늄과 메탈은 실질적으로 서로 녹여서 붙일 수가 없기 때문에 저희가 중간에 이렇게 리벳이라고 하는 조인트를 사용하게 됩니다. 그래서 이렇게 조인트를 붙일 때 기존에는 구멍을 뚫어야 했다면 저희는 한 번에 녹여서 붙일 수 있는 시스템을 가지고 있습니다. 압박을 통해서 하는 건가요? 전기와 압을 통해서 약간 전압을 통해서 녹여 들어가면서 들어가신다고 보시면 돼요. Okay, so I didn't know this because I'm not a professional here, right? But so for example, this one is the aluminium and this one down is the basic metal. However, you cannot just join them with simple melting. It just does not happen. However, because their technology is involving electricity and pressure, they found a way that they can do this in just one step without having to do extra resources, using extra resources or extra time or extra energy. 그러면 혹시 이 기술은 여기 이 업체만 사용하시는 건가요? 일단 저희가
새로운 제품을 위해서 지금 개발 단계에 있고요. 내년부터 실제로 양산에 도입될 수 있도록 지금 준비를 하고 있습니다. 아, 그럼 아직 이거는 사용 가능한 제품은 아니고 아직 허가를 받아야 되나요? 지금 저 개발 중에 있기 때문에 곧 도입될 것으로 보고 있고 전기차 생산에 보통 들어갈 예정에 있습니다. Aha, okay, so this is how they're even more connected. So they are right now still developing this, but it's going to launch very, very soon. And the moment it does, it's going to be a very big contributor to the electric car manufacturing industry. Wow. 네, 그러면 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 저희가 아무래도 자동차 쪽에 가장 메인돼서 사업을 진행하고 있긴 하지만 좀 다른 분야로도 좀 사업을 확장하고 다양한 고객들을 만날 수 있도록 좀 열심히 노력해볼 계획에 있습니다. Okay, so their future plans are involving creating even better and bigger ranged items and catering to a better and bigger market and demand. Thank you so much. 오늘 인터뷰 해주셔서 정말 감사합니다. 안녕히 계세요. Thank you. Okay, so joining materials. That is again a different thing that I wasn't thinking about. That is part of the process, but it's so obvious, right? So obvious. And even just small things like this can contribute a lot. Here we are already at our next stop. Let's find out what they do. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 안녕하십니까. 저는 미래로봇 대표를 맡고 있는 전종호라고 합니다. 저희 회사는 다양한 하드웨어, 피지컬 도구를 이용해서 다양한 교육 컨텐츠 개발과 로봇을 개발하는 업체입니다. Okay, so as you can see, this company is called Mire Robot, which translates into future robot. And this company, as you can see on some of the items, they are dealing with hardware, robotics, and as I see behind, also coding of these. Yeah. Yes, wow. Okay, so 2 in 1, just like the coffee, right? 오케이, 그러면 혹시 이거 어떻게 하시는지 주로는 뭐에 집중하시는지 한번 간단하게 설명해 주시겠어요? 이거 돌려보면서? 알겠습니다. 오케이. 혹시 뒤에 가서 해도 될까요? 지금 이 로봇은 강아지 로봇인데 네, 아주 귀여워요. 맞습니다. 그래서 지금은 좀 자는자는 모습인데 액추에이터 가지고 강아지 모습을 만들어냈고 안에 소리 센서를 이용해서 다양한 동작을 하도록 만들어진 로봇입니다. 그러면 이거는 하드웨어도 만들었고 그리고 안에 들어가는 그렇죠. 코딩도 만들었습니다. 예. 하드웨어 액추에이터는 전문 회사에서 만드는 거고 그걸 가지고 저희들이 교육 과정에 맞게끔 변화해서 만든 로봇이 되겠습니다. 아, 그러면 이것들은 주로 애들을 위한 교육 도구로 쓸 수 있어요. 예. 아하. Okay, so basically these items, as you can see, they look like toys. It's because they are educational toys. It is for the education and the development of kids, and they created not just the software, the coding itself that goes into this beautiful and cute robot dog, but also the hardware itself. So again, one stop, 2 in 1. 그러면 혹시 이것들은 뭐예요? 이게 아까 강아지 보셨던 로봇에 들어가는 액추에이터 모터들입니다. 이 모터를 가지고 These are the motors. 강아지, 휴머노이드, 격투기, 로봇 암 앞에서 봤던 저런 로봇의 가장 기초가 되는 로봇을 저희들 직접 아이들이 만들어서 코딩도 하고 다양한 설계부터 해서 코딩 과정을 통해서 이런 로봇들을 다 만들게 됩니다. 한 몇 살 정도의 아이들은 이 제품들은 이제 고등학생들, 하이스쿨. 예. So basically, these robots can be and were created by the students themselves, who are high school students. I mean, I cannot imagine myself being able to pull off making a whole robot when I am just a high school student. It is amazing. It's really amazing. 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 저희들이 지금 현재 초등학교, 고등학교, 중학교 관련된 교육 과정 다 만들고 있고 이런 저희 좋은 컨텐츠를 활용할 수 있는 학원이나 교육기관에 저희 과정들을 전파하려고 하고 있고 전 세계적으로 저희들이 싱가포르나 말레이시아 쪽에서 저희 교육 과정을 또 원해서 미팅도 많이 하고 있습니다. 앞으로 좀 더 큰 행사가 나가도록 그렇게 나오고 싶습니다. 그러면 지금도 혹시 외국에서 이게 교육이 벌써 들어가요? 아니면 예정만 아직 예정이고 그 국제 로봇 올림피아드나 그런 대회에 저희 교육 과정에 로봇들이 들어가서 대회를 지금 하고 있습니다. Okay, so they would like to expand and do this also not only in Korea but also in foreign countries to help the education of kids, especially in the robotics and their coding industry. Well, I hope it's going to work out because
they look like something that can definitely improve the creativity and also the knowledge of the kids. 오늘 인터뷰 해주셔서 정말 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. 앞으로 성공을 빌겠습니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 예, 감사합니다. Okay, that was again very unique. I mean, come on, high school students made this. This is awesome. Awesome. I really cannot imagine myself being able to pull this off when I'm just a high school student. This is great. This is something to be very, very proud of. So I hope the students that made this are proud of themselves. It reminds me of the students that made the huge car yesterday at DIFA. The kids nowadays, I'm telling you, they are just getting smarter and smarter. Sometimes I wish I had the same resources when I was a kid and when I was going to school as they are having right now, because like this, they're contributing to future technologies and advances so much. So much. I cannot even imagine what the next generation after them are going to do. And I think this is our next step, so let's find out what they do. Hi, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희들은 그 UND라 하는 로봇 부품 제조하는 회사고, 그리고 이제 서비스 로봇, SI, 그리고 이제 협동 로봇을 가지고 커피 자동화 시스템을 만들고, 또 모바일 로봇을 가지고 물류 또 자동화, 그리고 LG 안내 로봇이나 이런 걸 가지고 서비스 로봇 SI를 하는 업체입니다. 아주 다양하네요. 네. 그러면 그 하드웨어를 만드시는 거예요? 아니면 하드웨어도 소프트웨어도 아니면 소프트웨어? 하드웨어는 저기 그 무선 그 마그네틱 풀 체인지, 네, 그거를 직접 만드는 회사고, 또 나머지 서비스 로봇은 좀 수입을 해서 그 고객에게 그 커스터마이징 해주는 시스템 인터그레이션 업체입니다. Okay, so let me tell you a little bit about this company. So what they're doing, as you can see, they have a lot of different products. They have robots for mobility, they have for the service industry, and what they're doing is they bring in robots from outside the country and they're customizing it for the customer's needs, which is very important because that's how you keep them satisfied, right? Okay, let's find out a little bit more. 그러면 혹시 다른 그 비슷한 업체들과의 차이점은, 제일 큰 차이점은 무엇일까요? 저희들은 이제 부품을 직접 설계하고 개발하고 제조하고, 그런 핵심 부품을 가지고 그것을 이제 서비스 로봇이나 협동 로봇이나 물류 로봇에 접목해서 확대하는 그런 게 저희들 강점입니다. Okay, so they are also able to develop and make changes and apply them also in all of these robots by themselves, not just simply bringing in something and then making changes on it, which you said is happening over there. It does sound very unique and it also sounds cost efficient. Let's ask about that. 그러면 이걸로 통해서 좀 더 그 가격도 좀 더 저렴하게 나올 수 있겠네요. 그 한 데서 다 하니까. 네, 그게 가능할 것 같아요. 그리고 저희들은 그런 다간 로봇 팔, 그리고 모바일 베이스, 바퀴, 다족 이런 거를 다 같이 취급하기 위해서 이제 다양한 교육 프로그램 그런 것까지도 좀 자체적으로 하고 있습니다. Okay, so let's take a look at these. They also have educational programs, especially for the development and the advancement of these robotic arms, which is very important because if we don't know anything about them or how they work, nobody is going to make any kind of improvements, right? 그럼 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 저희들은 로봇을 이제 잘 활용하자는 그게 저희들 미션이고, 로봇을 잘 활용하기 위해서는 로봇을 잘 활용할 수 있는 인력을 교육하고, 그리고 다양한 로봇을 이제 현장에 맞게 공급해 줄 수 있는 그런 게 이제 저희들 그 비전입니다. 그리고 특히 이제 산업용 로봇에서, 협동 로봇에서 시작해서 이제 서비스 로봇까지 확대해서 로봇이 이제 일상생활에 접목될 수 있도록 그렇게 이제 그 고객들에게 서비스해 주는 게 저희들 비전입니다. 와, 정말 대단하시네요. 오늘 인터뷰 해주셔서 정말 감사합니다. 안녕히 계세요. Okay, so their future vision is involving to have these beautiful and cute, hi again, robots make our life so much easier and way more convenient.
I mean, imagine in your everyday life having a helping robot hand. Perfect. And we are here already at our next stop. Hi, 안녕하세요. 혹시 그 회사 소개 한번 부탁드려도 될까요? 저희는 일단은 회사는 릴리커버라는 회사고요. 그리고 이 피부랑 두피 진단기기로 먼저 진단하고 난 다음에 이런 식으로 진단 결과 페이지가 뜨게 되거든요. 그러면 이렇게 피부에 대한 점수도 뜨게 되고 자기한테 맞는 맞춤형 화장품을 옆에 보시는 맞춤형 화장품 조제기기가 조제를 해주는 그런 회사입니다. Okay, ladies and gentlemen, but especially the ladies. So this company, as you can see, they are dealing with beauty-related products. For example, this little device in here is able to analyze your skin, all your scalp, and tell you what kind of product and what kind of components are going to be helping your skin or your scalp. And after that, you get the information. Look at this manufacturing machine, which is going to put the product together for you. So you don't have to just go for diagnostics. You don't have to go for analytics for a separate place where they tell you, oh, this is what you need, and then you have to go shopping and find all these products for yourself. Here, they do it for you and they make it for you, and you can already take it away. So much faster, so much easier, so much convenience, right? 그러면 혹시 그 다른 좀 더 비슷한 업체들과의 제일 큰 차이점은 뭐라고 생각하세요? 저희가 개개인에 맞춰서 화장품이 나오다 보니까 이제 사람들이 생각하는 이제 피부 고민들에 따라서 화장품을 다 만들 수가 있습니다. 그러면 화장품도 그 스킨케어랑 실제로 화장품, 뭐 기초 화장품이나 뭐 그 아이섀도우까지는 하면 어디 한계가 있을까요? 저희가 일단은 기초 케어 같은 경우는 이제 스킨 토너, 에센스, 로션, 앰플까지 조제가 가능하고요. 그리고 이제 스킨 케어뿐만 아니라 헤어 케어도 조제가 가능한데 이제 샴푸랑 트리트먼트까지 맞춤형으로 조제가 가능합니다. Okay, so they have a whole range of products. For your skin, definitely they start with the skincare. It can be also serums, lotions, etc. But there's also hair care products. Shampoo and treatment is what they are starting with. 마지막 질문으로는 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 저희가 지금 스킨케어랑 헤어케어뿐만 아니라 이제 색조 케어도 같이 더 넓게 나아가고 싶습니다. 네. 알겠습니다. 정말 감사합니다. 인터뷰 해주셔서. 안녕히 계세요. Okay, they would like to expand and be able to create even more products to cater to even more customers and to a bigger market. Beauty. I mean, I think so far when I have been reporting, I have never come across anything that was beauty related. So it is very refreshing to see something like this. Here we are at our next stop. Let's find out what they do. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 예, 저는 3D 오토메이션의 대표 이상진이고요. 반갑습니다. 저희 회사는 반갑습니다. 저희 회사는 스마트 팩토리를 넘어서서 디지털 트윈에서 이제 자율 제조를 실현하는 회사입니다. Okay, so as you can see, the name of the company is 3D Automation. And also, this is very, very important when you're looking for a digital twin or for the self-driving car systems, especially, right? Because then the simulations are really, really important, especially for safety. 혹시 그 주로는 뭐 하시는지 어떻게 사용되는지 혹시 알려줄 수 있을까요? 저희 사례 영상을 한번 보여드리겠습니다. 저희가 이번에 가져 나온 것은 디지털 트윈과 XR 컨텐츠를 혼합한 교육 컨텐츠인데요. 한번 보시면 현재 이 친구가 AR 글라스를 착용하고 지금 로봇 조작을 혼자서 하고 있습니다. 그러면은 지금 동작을 하고 있죠. 그래서 움직여서 이제 옆 풍선을 터뜨릴 거예요. 그런데 혼자서 이제 자기 주도적으로 조작을 하고 있는 거죠. 그러면서 이제 보시면 로봇 디지털 트윈화된 화면성의 가상 로봇이 함께 움직이는. 그래서 이 로봇은 맞죠? 네, 맞습니다. Okay. 움직이고 있는 거죠. So as you can see, this is already an educational program that is giving the simulation where this lady here can control the robot with that little device and see and choose what to do with it, which is going to go in here into this robot and execute the the order. Also, I was mistranslating previously, not self-driving, but automatized robotics.
혹시 네. 그 뭐지? 잠시만요. 요거에 대해서 한번 물어보고 싶었는데 네. 혹시 좀 다양한 그 분야에서 쓸 수 있는 기술인 것 같은데 혹시 어떤 분야에 이거 사용하게 되세요? 저희는 그 제조 영역에 특화된 회사입니다. 그래서 제조 산업에서 필요한 다양한 산업군, 자동차 또는 바이오, 항공 등에서도 필요한 모든 산업군에 필요한 기술이라고 저희는 자부하고 있습니다. So especially for the manufacturing and well, in every industry there is a manufacturing point, right? So that means there is a very, very high demand for their services, and I hope it's going to go very well. 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 네, 저희는 이제 대한민국 인류 엔지니어링 회사로 발돋움해서 글로벌 인류 엔지니어링 회사로서 전 공장이 자율화되는 그날까지 저희는 열심히 개발을 하려고 합니다. 감사합니다. So they would like to become the #1 engineering company, not just in Korea but globally, and they are wishing for all the manufacturing processes to be perfectly automated, made safe, convenient, and efficient. Thank you so much. 오늘 인터뷰 감사합니다. 안녕히 계세요. Okay, automation. These are still very, very new words for me, so please excuse me if I get it a little bit mixed up sometimes. But here we are again at our next stop. Let's check them too. Hi, 안녕하세요. Nice to meet you. Could you please introduce me your company? Yeah, sure. We are RGB Lab. We have three kinds of product categories. First one is AI brain, AI mission computer for robot and unmanned vehicle. And then we have hardware that is a drone. We can drop our computer to drone. This is Aryan, right? Yeah, I saw it at think- DIFA. Yeah, You've been exactly. to our another exactly. booth. Yeah. Okay, so you who have seen us, I think yesterday or 2 days ago at DIFA, the convention that is happening right at the other building at the same time, they also have a booth where they have shown us so far their very, very awesome AI brain, which I funnily called the drone Jaris. Yes. Can you tell me a little bit more about the drones themselves? Because previously I was only shown the brain, and now it would be lovely to see the drone itself. We prepare our drone for exhibition because we'd like to show how this computer put together in other parts of drones. Yes. And then we also have software solution here. Software solution. As you can see, I think maybe it's showing a real-time picture. I think at the city site. It's recording version. Oh, it's a recording. Okay. This is the drone do facility management. Yeah, drone is. So is it for safety, or what are you using it for? Like as a CCTV, like a drone CCTV? Or Yes, that kinds of thing. We have partner in defense business field and defense. I can see how they can be used in defense. logistics and then facility management. Yeah, we have partner about that. Yeah. Okay. So, well, this Ariane can be used in a lot of different ways, especially when it's put together with the drones and put out to the fields, as you heard it, for defense, logistics, etc., etc. I think it's going to be very useful and very convenient for a lot of industries. Well, thank you so much, and I hope the best for you. Thank you, and have a great day. Drone systems. I'm getting to know more and more about this every day. But again, I have to stop talking because here we are at the next stop. Hi, 안녕하세요. 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저희 그 도구 공간은 AI 기반 자율주행 순찰 로봇을 만드는 스타트업입니다. 네. 순찰 로봇이요? 네네. Okay, so basically, this company is called 도구 공간. Okay, yes, this company is called 도구, which means tool in English. It's a very imaginative name, especially because their robots are like patrol. They are patrolling. They are a patrol service robots. Okay, let's find out what that actually means. 그러면 이 로봇들은 보통 어떻게 쓰게 되는지, 어디서 쓰게 되는지 한번 알려주시겠어요? 네, 일단 로봇을 보면서 간단히 설명드리자면 일단은 지금 저희가 제가 이쪽으로 올게요. 예.
전시하고 있는 이 로봇은 1호이라는 실내용 순찰 로봇입니다. 그래서 실내를 순찰하는 로봇이고 이런 라이다랑 초음파 센서를 통해서 공간을 인지하고 자율주행을 할 수 있고요. 그 다음에 4개의 카메라 채널을 이용해서 360도를 관측하고 앞에 보이는 이런 AI 센서들을 통해서 화재 감지나 쓰러짐 감지, 그 다음에 사람 안면 인식, 그 다음에 뭐 이상 소음 감지, 폭발음이라든지 비명음 같은 것들을 감지해서 이런 것들을 SOS 관제 시스템이라고 저희가 만들어 놓은 시스템이 있는데 관리자들이 그런 것들을 이 로봇을 통해서 축적된 데이터를 실시간으로 모니터링할 수 있게 저희가 제공을 하는 그런 그러면 서비스. 공항에서 이거 사용할 수 있겠네요? 공항에서도 물론 사용을 할 수 있는데 지금 안타깝게도 지금은 공항에서는 사용하고 있지 않습니다. 네. 아직이죠? 네네 아직은 하면 Okay. 좋을 것 같습니다. 그죠. So basically, as you can see, it has a lot of different sensors and even a thermal sensor. You can see I'm coming out there. Yeah. And I come out in the camera. There is also another one that is checking every person and getting in the data. And again, the thermal imaging, which can be used for a lot of security measurements and reasons. I think that this kind of robot can be very well used in airports, but unfortunately, they are not yet being integrated in there. 그러면 지금은 이 로봇을 벌써 사용 가능하세요? 아니면 아직 개발 중이나 어떤 단계세요? 지금 저희가 실제로 다 지금 그 전국에 있는 50여 곳 사이트에서 실제로 다 운영이 되고 있는 로봇들이거든요. 그래서 대한민국에서는 제일 많은 사이트를 보유하고 있고 실제로 지금 사용되고 있는 게 실외용 그 페트로버라는 저 실외용 로봇 같은 경우에는 올림픽 공원이라든지 아니면 그 대학교 캠퍼스 같은 실내를 그 순찰하는 역할을 하고 있고 이 1호의 제품 같은 경우에는 그 동대문 구청에서 안내용 로봇으로도 활동을 하고 있거든요. 지금 앞에가 터치 스크린이기 때문에 이거를 키오스크처럼 이렇게 디스플레이를 하면 안내용 로봇이면서 순찰 로봇 기능도 할 수 있어서 그 다음에 뭐 공장이라든지 산업 현장 같은 곳에 이제 경비원분들을 대신해서 순찰을 할 수 있는 그런 로봇이라고 보시면 됩니다. Okay, so these are very, very useful robots as they can be scanning at a lot of different places. For example, in the healthcare system, in hospitals, they can do for factories, they can do for parks, for anywhere where security is needed. 오늘 그 시간을 되게 촉박해서 죄송한데 인터뷰 정말 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕히 계세요. 네. I really hope they're going to be used a little bit more as they're already in use, but I think it's already about 50 places, and it has a lot of big and wide possibilities. Let's check out the next company. Hi, 안녕하세요. 한번 그 회사 소개 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 지오로봇의 진상현 이사이고요. 저희는 그 AMR이라는 잘 아시는 자율주행 이송 로봇뿐만 아니라 협동 제어 기술을 통해 가지고 사람이랑 로봇 간에 협업을 할 수도 있고 로봇과 로봇 간에도 협업을 할 수가 있습니다. 그게 어떤 의미냐면요. 그 작은 물건을 날 때는 한 대의 로봇으로 운송을 하게 되고 좀 더 크거나 모양이 뭐 복잡하거나 무거운 물건을 날 때는 여러 대의 로봇을 결합을 해서 운행을 할 수가 있습니다. Okay, so basically, as you can see behind me, first of all, the company is called Daegu Robot, and these robots are really helpful for mobility because if people have anything that weighs a lot, as you can see, 50 kilograms to 3 tons. Oh, I think it's okay. Let me. 맞아요. Okay, I think you might remember we have been talking about it before, but it's really good that they are here as well because we might see another different side of them. They can take up a lot of weight and they are very, very good in order to be used for collaboration with human workers, especially when having to transport very heavy things from point A to point B. 네, 그 같은 곳이어가지고 되게 그 질문이 되게 짧지만 혹시 앞으로 그 이거의 계획은 어떻게 되세요? 계획이라면 어떤 계획 말씀하세요? 계획 앞으로 미래의 계획이요. 일단 네, 저희는 지금 물류 창고의 우지로 많이 지금 제품 서비스를 하고 있고요. 근데 앞으로는 물류 창고뿐만이 아니라 다양한 서비스 환경에 좀 적용을 하려고 하고 있습니다. 뭐 그 호텔이나 공장, 뭐 창고, 그리고 호텔, 뭐 공항 등등 많은 곳에 좀 활용하려고 판매를 하고 있습니다. 잘 될 것 같다고 생각합니다. 네네. 감사합니다. 안녕히 계세요. So.
they would like to expand and provide computers, robotics. They would like to provide robots for even hotels, for airports, and a lot of other places. I can also see these roaming around the airports, just taking the luggages instead of those carts. I can definitely see that. But maybe we'll have to wait a little bit. I guess we're going to find out very, very soon. And now we are heading already over to our next stop. We have been interviewing a lot of people, so maybe this might be the last one, but we will see, okay? Oh, it's already here. Let's check them out. Papas, okay. 예, 안녕하세요. 회사 소개 한번 부탁드리겠습니다. 저희는 파파스라고 되어 있는데요. 실질적으로는 저희가 법인이 이번에 법인을 만들어 가지고 우리 파파스 주식회사로 지금 했고요. 그다음에 저희는 이제 튀김 로봇을 주 제품으로 지금 만들고 있습니다. So as you can see, the company's name is Papas, and they just made it into a company, corporation. Let's check the robot itself and find out what it does and how it works. 그 로봇을 실제로도 보여주시면서 한번 간단하게 설명해 주실 수 있을까요? 근데 재료는 지금 다 떨어져가지고 저게 마지막이라서 그냥 모션만. 그거는 괜찮아. 모션만 충분해요. 예. 네. Let's go and see them. 아우, 향기 좋다. 재료는 지금 이게 마지막이라서. 예. 괜찮습니다. 좀 바스켓을 이렇게 놓고요. So basically, as you can see, this robot is doing frying, which is good because a lot of people get hurt and burned when they are working in the food industry. 혹시 모션 한번 보여주시겠어요? 예, 메뉴를 고르시면 되고요. 메뉴는 설정하기 나름이고요. 예를 들어서 뭐 감자튀김이다 그러면은 누르기만 하면은 우리가 로봇이 So unfortunately, they don't have any more food to show us the work with. However, they can show the motions. Right now, this is how it would move when it is creating French fries. It seems very easy, very convenient, very quick, and it's very new. I am already seeing a lot of robotic arms. Those are making coffee, but honestly, a robotic arm that can fry food, there's something new even for me. 그러면 혹시 그 다른 비슷한 업체들과의 차이점은 무엇일까요? 가장 차이점이 큰 거는요. 요 그리퍼입니다. 그립. 예. 다른 업체들은 보통 보면은 전동 그리퍼나 전동 그리퍼나 아니면은 공학 그리퍼를 쓰고 있는데 저희는 무동력 그리퍼라 그래가지고 그리퍼에 나중에 장기적으로 사용할 수 있고요. 이제 장점이라 그러면은 그냥 한번 닦아주기만 하면 끝나는 거고요. 그다음에 쉬운데요? 되게 쉬운데요? 예, 다른 전동 그리퍼나 이런 거는 한 1년이나 이렇게 쓰게 되면은 고장률이 높아지거든요. 이거는 고장이 날 이유가 하나도 없습니다. 예, 그게 최고 장점입니다. So basically, their grip is something to be very proud of because usually the grip systems that other companies are using, they have to be thrown out or changed, switched after just 1 year. But this is very easy to just keep using because it's easy to clean, and there is not a lot of things that can get damaged with their process of food making. 그러면 혹시 앞으로의 계획은 어떻게 되세요? 일단은 프랜차이즈 쪽으로 치킨 프랜차이즈나 그쪽으로 영업을 할 거고요. 그다음에 두 번째는 저희가 KFC. 내년에는 단체 급식소. 단체 급식소를 지금 구상하고 있거든요. 이제 그쪽으로 지금 진출하려고 하고 내후년쯤에는 외국 쪽으로도 지금 조금 생각을 하고 있거든요. 미국이나 캐나다 쪽으로 생각하고 있습니다. Okay, so they would like to get into the fried business, especially the fried chicken business. I mean, I can see a lot of possibilities since Korea is almost the country of fried chicken, right? And we are not talking about KFC, but maybe they're also targeting them too. Who knows? Because he said in a couple years, they're also thinking about expanding to foreign territories. I really hope it's going to work out. And this is such a very new and exciting technology. And it's going to prevent so much burning.
I cannot wait to see these in use. And 네, 혹시 이 회사를 네. 설명할 수 있는 아니면 표현할 수 있는 표현 3가지만 말씀드리자면요. 3가지요? 아니면 2가지도 괜찮아요. 그냥 아주 짧은 표현만. 이게 튀김 로봇이긴 한데 가장 장점이 그리퍼긴 하지만은 두 번째 장점이라 그러면은 얘가 이동을 할 수가 있습니다. 예, 그러면은 청소가 되게 용이해지고요. 이제 그리고 이제 법인을 만든 이유도 이제 좀 더 영업력을 키우고 그다음에 좀 개발을 또 많이 하기 위해서 그렇게 지금 계획을 잡고 있습니다. 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. So, okay, this was our last stop. Let me tell you a little bit more. And 인터뷰 해주셔서 감사합니다. 안녕히 계세요. They have a lot of aspirations. That's why they made it into a bigger corporation, right? And they would like to create even more and better product. They can also be very much moved, which is great because it is also more and more efficient. So, I think this is the last company that we have visited today. Unfortunately, I need to go now, but no, not yet. I think maybe one more. I think. Oh no, okay. Now they have buyers and everything. Okay, let's not. Okay, let's not deal with that. Okay, thank you so much for being with me today as well. I hope you're going to find a lot of companies that you're interested in, and see you again next time. Bye.